Marvelous evening, everyone. I commence the session by quoting a Tirukkural. தொட்டனைத்து ஊரும் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கட்டணைத்து ஊரும் அறிவு. தொட்டனைத்து ஊரும் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கட்டணைத்து ஊரும் அறிவு. I now request our staff coordinator, Ravindra Devi Revati ma'am, to deliver the welcome address. A warm welcome and a very good evening to one and all present over here. On behalf of Government College of Technology and Administration Aspirants Council of GCT, it's my pleasure in welcoming our speaker of today's session, Priyanga RA IAS Madam. Ma'am, this is the team AAC who has arranged this session. Actually, so many sessions were taking place during the Corona period, and most probably it is really our pleasure in welcoming people like you, because you'll be having a hectic schedule. Amidst of this hectic schedule, you have accepted our invitation and has consented to make this session an enlightenment to the students of GCT. I once again welcome you, ma'am, on behalf of the principal of GCT and as a staff coordinator and of Administration Aspirants Council of GCT. I once again welcome you, ma'am. Handing over the session to the next event. Thank you, ma'am. I now invite our president, Sri Navanitha Khanna, to provide insight into the vital mission of the AAC Club. Our administration was inaugurated in August 2008. It has seen exponential growth in the successive years. We, Administration Aspirants Council members, used to conduct morning classes, including subjects history, polity, economy, geography, and environment. And we also conduct evening sessions to enhance the knowledge of the students. We conduct sessions with UPSC topper, which brings motivation and also shows the path for UPSC aspirants. And we release bi-monthly magazine in which the contents are written by our council members. And we also issue newspaper analysis daily. This is our Administration Aspirants Council, which will create enthusiastic bureaucrats for our nation. Thank you. Thank you, Sri Navanitha Khanna. Here comes a video unleashing our efforts and achievements. Now, I'm honored to introduce our esteemed speaker for the session, IAS Priyanga ma'am. In the UPSC Civil Service Examination of 2020, she achieved a remarkable feat by securing an All India rank of 181. This accomplishment underscores her dedication and perseverance, and it also serves as an inspiration to us all. Her journey began as an assistant collector in Dindukal, where her commitment to public service and dedication to community welfare were evident. Currently, she is stationed in Chennai for secretariat attachment. I once again welcome you, ma'am. I kindly request our esteemed guest, IAS Priyanga ma'am, to release a bi-monthly magazine Impulse. Thank you, ma'am.
I hand over the session to our esteemed IAS Priyanga ma'am, whose insights are composed to illuminate understanding. I kindly invite you, ma'am, to share your insights and experience. Thank you. Thank you so much, Ovia. Thank you, Dominic, for organizing this. And thanks for your Revati ma'am for giving a warm welcome. And I think we are around some 20, 25 people in this. Bilingual, okay, wa? Or shall we proceed with English alone? And we can go with bilingual, ma'am. Okay. So, and I also request you people to please turn on your cameras because தனியா screen பார்த்து பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் எனக்கே காமெடியா இருக்கு. If only at least 2, 3 people, if you can turn on your cameras, it will be better, I think. I won't feel very lonely. Okay, whoever is feeling comfortable, they can turn on the cameras. So I was told by Navneet, it's this set of people who are here, they are aspirants. So I have not prepared in the session on the full strategy oriented. I'm prepared. I'll just give you some 2, 3 pinch of advices which எனக்கு வந்து நான் ஆஸ்பிரண்டா இருக்கும் போது இதெல்லாம் யாரா சொல்லியிருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தோணல. Those advices I'll give you and then we'll open the chat box. Chat boxல உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா ஏதாவது டவுட் இருந்தா you just enter in that and we'll go on the flow. And as Ovia has told, I was a part of 2021 batch IAS. So this was my second attempt. During my first attempt, I could not clear my prelims. So that time, I have already, like 2016 passed out. Nana. I was a computer science engineer. Then after that, I worked in a company, a software company for 2 years. So the first pinch of advice that I would give to a set of college students is, see, now you'll be around some 20, 21 அந்த ஏஜ்ல இருப்பீங்க. Okay, maybe 18, 19 first years இருந்தீங்கன்னா அந்த ஏஜ்ல இருப்பீங்க. I want you to think through. So ஒரு 5 years down the line நம்ம லைஃப்ல நம்ம என்ன மாதிரி செட்டில் ஆகணும்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு. See, when I was in college, I wanted to be a software engineer, a successful software engineer who roams around abroadல எல்லாம் போய் செட்டில் ஆயிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு I was aiming. Then I sat for placements. I cleared the placement. Then I got placed in a reputed company. But after going to a job, maybe 6, 7 months down the line, I started feeling that no, this job is not giving me complete satisfaction. I think I should change my career path. அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைட்டா எனக்கு there was a hint in the back of my mind. அப்பயும் வந்து I couldn't like எடுத்தோம் கவுத்தோன்னு nobody can decide anything. So I couldn't clearly decide to quit the job also. That is the point where I started analyzing other career choices. Higher studies பண்ணலாமா இல்லாட்டி அப்ராட் போய் ஸ்டடிஸ் பண்ணலாமா, அதர்வைஸ் வில் சேஞ்ச் த கம்பெனி அண்ட் சி, அந்த மாதிரி நிறைய சூஸ் பண்ணும்போது ஒன் ஆஃப் மை சாய்ஸ் வாஸ் யூபிஎஸ்சி. யூபிஎஸ்சினா வந்து லைக் பீங் அன் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் வந்து சைல்ட்ஹுட்ல யாராவது எப்பயாவது சொல்லியிருப்பாங்க. ஃபார் மீ இட் வாஸ் மை ஃபாதர் ஹூ செட் தட். ஸோ ஒரு தாட் இருந்தது. ஆஃப்டர் அனலைசிங் சோ மெனி ஆப்ஷன்ஸ் ஐ தாட் சரி யூபிஎஸ்சிலையும் ஒரு ட்ரை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் ஐ வென்ட் ஃபார் வீக்கெண்ட் கிளாஸஸ் வைல் ஐ வாஸ் இந்த ஜாப்ல இருக்கும் போதே ஐ வாஸ் கோயிங் ஃபார் வீக்கெண்ட் கிளாஸஸ். ஓரளவு இந்த சிலபஸ் ஸ்ட்ரக்சர், இந்த எக்ஸாமினேஷன் பேட்டர்ன், பிகாஸ் இது வந்து இட்ஸ் நாட் லைக் யுவர் செமஸ்டர் எக்ஸாம். யூ கான் சிட் ஃபார் 15 days ஸ்டடி லீவ்ல மட்டும் படிச்சுட்டு யூ கோ அண்ட் ரைட் த எக்ஸாம் அண்ட் யூ கிளியர், அந்த மாதிரி கிடையாது. த எக்ஸாம் ப்ராசஸ் இஸ் இட் செல்ஃப் 1 year. ப்ரிலிம்ஸ் வந்து ஜூன்ல ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா யோர் எக்ஸாம்ஸ் வந்து அப்படியே கண்டினியூ ஆகி யோர் மெயின்ஸ் வில் பி அரௌண்ட் செப்டம்பர், அக்டோபர். தென் யூ ஹேவ் யுவர் இன்டர்வியூ ரிசல்ட் வரும்போது இட் வில் பி அரௌண்ட் மே. திருப்பியும் ஜூன்ல வந்து ப்ரிலிம்ஸ், which means the entire cycle of the exam is 1 year. And the 1 year prelims, if you are writing prelims next year appadina, you should start preparing for this year, which means even if you have to clear in your first attempt, you have to be one year வந்து நீங்க முன்னாடியே இன்வெஸ்ட் பண்ணிடணும். You all know that 21 years is the minimum age for writing the prelims examination, which means at least by the end of your third year or by the starting of your final year நீங்க வந்து ப்ரிப்பரேஷன் ஆரம்பிச்சிருக்கணும். Why I am saying this is because I did not analyze various career options during my college days. College daysல வந்து I was a computer science student. So நான் வந்து அந்த career option மட்டும்தான் analyze பண்ணி வச்சிருந்தேன். But after I landed in the job, I did not like it. So I ended up wasting around some 2 years in my job. And then this was my second attempt. So 2 years in my preparation. Around ஒரு 4 years gap இருக்கு. The time I left the college and the time I joined the service, there is around some 4 to 4.5 years gap இருக்கு. You are in the planning stage. நீங்க எல்லாம் வந்து அந்த கரெக்டான ரைட் மொமெண்ட்ல இருக்கீங்க. So if you are beat your
it need not be UPSC மட்டும் இல்ல, be it any other career option. Even if you are planning to go abroad, you are planning to do MS, இல்லாட்டி வேற ஏதாவது கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் எழுதணும்னு ட்ரை பண்றீங்க, வாட் எவர் பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன், வாட் எவர் இட் இஸ், திஸ் இஸ் த ரைட் டைம் டு மேக் அ சாய்ஸ். திஸ் இஸ் த ரைட் டைம் டு பிளான். ஸோ நான் வந்து என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, டோன்ட் கீப் ஒன் கெரியர் as your ஒன்லி ஆப்ஷனா இருக்கக்கூடாது. டேக் சம் 2-3 சாய்ஸஸ். அதுல வந்து இமேஜின் ஒரு 5 years டவுன் த லைன் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க. தென் ஃபைண்ட் யுவர் ஆப்டிமம் என்விரான்மெண்ட் இருக்கான்னு பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ ஜம்ப் இன் டு திஸ் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப்டர் 2 years ஆஃப் மை ஜாப். அந்த டைம்ல வந்து ஐ குட் நாட் ஃபைண்ட் த ரைட் set of people around me because I was already in a software field. So அது சுத்தி இருக்கிற என்னோட people எல்லாமே software related people. I completely cut all the contact with my colleagues, office colleagues எல்லாம் கட் பண்ணிட்டு, அந்த கிளாஸ்ல போன ஒரு 2-3 பேர் when I joined UPSC class, அங்க ஒரு 2-3 people இருப்பாங்கல்ல, அவங்க கூட மட்டும் தான் கான்டாக்ட் வச்சேன். I completely cut myself from the outside world. இது வந்து it worked for me. It need not, it can be different. For example, I'm feeling very happy to see a crowd like this because when OBO was talking, she was telling இந்த மாதிரி ஒரு classroom setup இருக்கு, and Navneet was telling that we take classes. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இங்க ஒரு நல்ல environment இருக்கு. So if you are going to make a choice, make it now because this is the right moment. So this will be my first point of advice. And second will be, after you come into preparation. So இது UPSC related மட்டுமே நம்ம பேசுறதுனால, I already told you that even if you have to clear this exam in first attempt, அப்ப கூட it will take 2 years of your life. Okay, so you're 21ல வந்து you are giving your exam னு வெச்சுக்கோங்க. By the time you turn 22 only the results will come, and before giving this exam at least 1 year வந்து you should prepare. So 2 years வந்து இந்த உங்களோட லைஃப்ல 2 years வந்து you are going to give for this exam itself, just writing this exam. And not everybody who is giving 2 years is clearing. For example, என்னோட பேட்ச்மேட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க for whom this exam was like ஒரு 5th attemptல கிளியர் பண்ணிருப்பாங்க, 4th attemptல கிளியர் பண்ணிருப்பாங்க, and நிறைய பேருக்கு வந்து லாஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல எல்லாம் IAS வந்து கிளிக் ஆயிருக்கு. இந்த எக்ஸாம் கொடுக்கணுமா இல்லையா, இந்த ஜாப் எனக்கு வேணுமா இல்லையான்றத டிசைட் பண்றது நீங்க மட்டும்தான். nobody else can decide. Nobody else can push you. இல்ல நீங்க வந்து இதுதான் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு யாருமே உங்க மேல ப்ரெஷர் போட முடியாது. So when you have chosen this for you, you only have to put the complete work for that. இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஜிம்முக்கு போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஜிம்ல போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் டே போனோடனே நான் ஹெவியா ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டேன்ப்பா, எனக்கு மசில்ஸ் எல்லாம் பில்ட் ஆயிடணும் அப்படின்னா வராது. நான் வந்து ஒரு 1 week ஜிம்முக்கு போயிட்டேன், எனக்கு உடனே வந்து 2 kilos 3 kilos ரெடியூஸ் ஆகும்னா ஆகாது. there are lot of factors which add up to your results. எப்படி ஒரு ஜிம்முக்கு போறோம் அப்படின்னா வந்து யூ ஹாவ் டு சி நம்ம கரெக்டா வந்து எக்ஸசைஸ் பண்றோமா, ரைட் ஃபார்ம்ல பண்றோமா, ரைட்டா டயட் மெயின்டைன் பண்றோமா, ப்ராப்பர் ஸ்லீப் பண்றோமா, எதெல்லாம் தேவையில்லாத ஃபுட்டோ அதை அவாய்ட் பண்றோமா, இந்த மாதிரி எல்லா ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குல்ல, that all will culminate into and give you a fit body. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்ல when you are an aspirant, you are sitting for the exam போது there are so many things you have to handle. number 1 is your self confidence. என்டர் ஆகும் போது எவ்ரிபடி வில் பி கிளியர். நம்ம வந்து ப்ரிலிம்ஸ் இப்ப வருது, மெயின்ஸ் இப்ப வருது, இன்டர்வியூ இப்படி வருது, இவங்க எல்லாம் நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, இந்த மெட்டீரியல்ஸ் அப்படி சொல்லிட்டு என்டர் ஆகும்போது ஒரு கிளாரிட்டி ஆஃப் மைண்டோட தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்டர் ஆகும். பட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் அ லாங் ப்ராசஸ். 1 year உட்காந்து நீங்க படிக்கணும். 24 hours அட்லீஸ்ட் ஐ திங்க் சம் 6 to 8 hours. 6 to 8 hours வந்து யூ வில் கம்ப்ளீட்லி டிவோட் ஃபார் ஸ்டடி. அது 1 hour நியூஸ் பேப்பருக்கு போயிடும், அதுக்கப்புறம் ஒரு GS, ஆப்ஷனல், ப்ரிலிம்ஸ் அப்படி சொல்லிட்டு மினிமம் 6 to 7 hours நீங்க படிக்கும் போது you will lose track somewhere. ஏதோ ஒரு இடத்துல you will start doubting yourself, you start losing your self confidence. ஏதோ ஒரு இடத்துல டவுட் வந்துரும். தென் உங்களோட மத்த கொலீக்ஸ் இல்லாட்டி உங்களோட கிளாஸ்மேட்ஸ் யாராவது பார்க்கும்போது you will realize that இல்ல அவங்க பிளேஸ் ஆகி ஜாபுக்கு போயிட்டாங்க, நம்மளும் ஒரு வேலை எடுத்திருக்கணுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பியூர் ப்ரெஷர் வந்து டெவலப் ஆக வாய்ப்பு உண்டு. நம்பர் 2 வந்து யோர் ஃபேமிலியல் சிச்சுவேஷன் ஆல்சோ மேட்டர்ஸ். பிகாஸ் நவ் இட் ஹஸ் பிகம் வெரி கமர்ஷியல் தட் நீங்க ஒரு கிளாஸுக்கு போய் ஜாயின் பண்ணணும்னா கூட மினிமம் 80 to 1 lakhs ஆகுது. மினிமம் அமௌண்ட்டே எவ்வளவு ஆகும்போது நாட் எவ்ரிபடி கேன் அஃபோர்ட் இட். அண்ட் ஆல்சோ இந்த ப்ரிப்பரேஷன் டைம்ல யூ கான்ட் டேக் அப், நாட் மெனி பீப்புள் டேக் அப் அதர் ஜாப்ஸ். ஸோ அந்த உங்களோட இன்கமும் கட் ஆகும். யூ ஹாவ் டு சி வெதர் இந்த ஃபெமிலியல் அண்ட் ஃபினான்சியல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுமே வந்து உங்க மேல வந்து இருக்கலாம். நம்பர் 3 வில் பி யுவர் பேஸ் ஆஃப் ஸ்டடிங். நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன பியூர் ப்ரெஷர் வந்து உங்க என்விரான்மெண்ட். லைக் என் ஃப்ரெண்டுக்கு மேரேஜ் ஆயிடுச்சு, அவங்களுக்கு குழந்தை பிறந்துடுச்சு, அவங்க வந்து நல்ல ஜாப்ல போயிட்டு இருக்காங்க, ஷீ இஸ் earning some 40,000-50,000, நான் சும்மா படிச்சுட்டு இருக்கேன்றது ஒரு ப்ரெஷர். இன்னொன்னு என்ன ப்ரெஷர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா the pure pressure within your aspirants itself.
நீங்க ப்ரிலிம்ஸ் டெஸ்ட் எழுதிட்டு வருவீங்க, நீங்களும் உங்க ஃப்ரெண்டும். ஒருத்தர் 60 மார்க் எடுத்திருப்பீங்க, ஒருத்தர் 80 மார்க் எடுத்திருப்பீங்க. ஆட்டோமேட்டிக்லி தட் ப்ரெஷர் பில்ட்ஸ் அப். இந்த மாதிரி there are various external factors which will act as a hindrance to you. ஸோ இதெல்லாமும் நீங்க வந்து அட்ரஸ் பண்ணணும். இதுக்கு நான் என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, நம்பர் ஒன், நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து யூ ஹேவ் டு மேக் அ டெசிஷன் அண்ட் தட் டெசிஷன் இஸ் என்டையர்லி அப் டு யூ. அந்த டெசிஷனை வந்து எப்போ மேக் பண்ணலாம்னா, திஸ் இஸ் த ரைட் டைம். காலேஜ் படிக்கும் போது திஸ் இஸ் த ரைட் டைம். அண்ட் ஒன்ஸ் யூ ஹவ் டிசைடட், டோன்ட் லுக் பேக். இப்படி நீங்க வந்து நான் வந்து யூ ஹேவ் டு புட் ட்ரஸ்ட் இன் த ப்ராசஸ் அஸ் வெல் அஸ் யுவர் செல்ஃப். உங்க மேல இருக்கிற செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ், நீங்க எவ்வளவு தூரம் வந்து உங்களை நம்பினா இந்த ஒரு எஃபர்ட் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு எடுத்து இதுக்குள்ள வந்துறீங்களோ, அதுக்கப்புறம் அது டவுன் ஆகும் போது கீப் ரிமைண்டிங் யுவர் செல்ஃப் தட் நான் வந்து ஒரு கோல், என்னை யாரும் பிடிச்சி ப்ரெஷர் பண்ணல, நான் வந்து ஒரு கோலோட தானே இங்க வந்தேன். ஸோ வந்து whenever you are feeling down, உங்களுக்கு நீங்களே தான் ஆறுதல் சொல்லிக்க முடியும். நோ எக்ஸ்டர்னல் அமௌண்ட் ஆஃப் அந்த மோட்டிவேஷன் கேன் புட் யூ பேக் இன் ட்ராக். அது இருக்கு. அண்ட் நம்பர் டூ வந்து வாட் ஐ டிட் திஸ், ஐ டிட் நாட் லெட் எனி நெகட்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் டு அஃபெக்ட் மீ. ஸோ ஒன் சிம்பிள் வே ஆஃப் அவாய்டிங் த நெகட்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் இஸ் டிஸ்டன்சிங் ஃப்ரம் தட். ஸோ ஆஸ் ஐ டோல்ட், நான் ஆஃபீஸ் கொலீக்ஸ் எல்லார் கூடயும் இருந்தா ஐ கட் மை கான்டாக்ட். So whether they are going abroad, whether they are getting married, எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. I had only 2-3 best friends from my college school days whom I had stayed continuously in contact. அவங்களுக்கு மட்டும் தான் வந்து ஃபோன் பண்ணி, அவங்களுக்கும் நம்ம யூபிஎஸ்சிக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது, பட் ஸ்டில் ஐ சே பாலிட்டினால தான் இந்த டெஸ்ட்ல மார்க் போச்சு, அந்த மாதிரிலாம் ஃபார் லெட்டிங் அவுட். அந்த மாதிரி ஒரு 2-3 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க. அண்ட் தென் எக்ஸப்ட் மை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், ஐ டிட் நாட் ஈவன் டாக் டு மோஸ்ட் ஆஃப் மை ரிலேட்டிவ்ஸ். Everybody will start asking, இந்த கல்யாணத்துக்கு வரலையா, அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வரலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ what I did is I completely cut the contact. This is not the, I don't know whether it is the right way, but it worked for me because I couldn't handle that. எனக்கு வந்து அதை எப்படி, why should I get the negative energy and then worry about handling னு சொல்லிட்டு I put a bar there, I put a barricade there itself. So this is the second point that I wanted to tell you. When after you have made your choice and you are preparing, and the preparation போயிட்டு அப்புறம் you will get a lot of doubts like this. You will never feel like நான் வந்து நீங்க ஒரு 6 hours 7 hours படிச்சிருப்பீங்க, then also you will feel like இல்ல நான் 6 hours உட்கார்ந்து படிச்சா ஒண்ணுமே படிக்காத மாதிரி இருக்கே, இப்படி சொல்லிட்டு நிறைய செல்ஃப் டவுட்ஸ் வரும். So you should be strong enough to handle that. And number 3 would be, and maybe I might sound negative, but I wanted to tell this. See, be clear in whatever you are going to do. This is not like இது வந்து nobody can guarantee that நீங்க வந்து 1 year உட்காந்து ஃபுல்லா படிக்கிறீங்க, then there is a 1 year exam cycle, நீங்க 2 வருஷம் ஃபுல்லா உட்காந்து படிச்சிடுவீங்க. And there are lot of strategies of toppers who will say politics இந்த புக் படிங்க, history இந்த புக் படிங்க, current affairs இப்படி படிங்க. இந்த மாதிரி வந்து strategies வந்து நிறைய பேர் சொல்லலாம். Provided you have all that information and you are putting some 6 to 10 hours per day, prelims la nalla mark vaangri, like mock tests la nalla mark vaangringa, even then there is no guarantee that you will make to the list, and there is no guarantee that you will end up in your desired service. Why I'm telling this, because even like 2-3 days I am continuously interacting with some of the aspirants that I know. People are getting disheartened that they are not able to get the service. Nethi, when I was talking to one of my neighbors, she is also an aspirant. She was literally like, she's literally heartbroken. And பொண்ணு லிட்டரலா அழுகவே செய்யறாங்க, saying that நான் வந்து இந்த வாட்டி prelims கொடுத்தேன், it is very unexpected. இந்த மாதிரி வந்து it has become more like a suicide paper. I also saw the prelims paper this time. I promised that even if I had wrote, I wouldn't have cleared. It was very difficult. That we all have to agree. See, year on year, இப்போ நான் வந்து 2020 exam எழுதுனேன். A person who had cleared 2017 exam might feel that 2019 paper was difficult or 2020 paper was difficult. A person who has cleared 2021, they will say that 2023 is difficult. The year on year and the difficulty level are when Navneet was texting me initially, he asked me, ma'am, can you share the elimination strategy? Elimination strategies இல்லாத மாதிரி தான் வந்து the recent level வந்து the question papers have evolved over time. So you can't guarantee that எவ்வளோ நான் எஃபர்ட் போட்டாலும் நான் கண்டிப்பா அந்த ரேங்க் வாங்குவேன்னு சொல்லிட்டு you can't guarantee. So I would say that have a smart backup plan. For example, I was a software engineer. So by the time I gave my second attempt, I had only 1.5 years gap in my IT career. So I thought that if I'm not able to get into the service, I'll go back to IT. I'm not, நான் வந்து யாரையும் I'm not pulling you to the negative zone, but understand the reality. Understand what you are stepping into. நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். Having a backup plan is wise. And ஏன் இதை நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்க்கு நீங்க என்ன மெட்டீரியல் படிக்கிறீங்களோ அதே தான் செகண்ட் அட்டெம்ப்ட்க்கும் படிப்பீங்க. For my first attempt and my second attempt in comparison, if I see,
I have put a lot of effort for my first attempt. Whereas second attempt, I made minor changes in strategy. எந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு நான் வந்து அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும், எப்படி எந்த டெஸ்ட் சீரீஸை நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும், எவ்வளோ ஆஃபனா நான் டெஸ்ட் எழுதணும், இந்த மாதிரி மைன்யூட் சேஞ்ச் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணனே தவிர the amount of effort that I put in my first attempt was greater than my second attempt. This what will happen. நீங்க தேர்ட் attempt போடும்போது you will always feel that நான் ஃபர்ஸ்ட் attemptல ஒரு எஃபர்ட் போட்டேன், the first full effort போட்டேன், அதுக்கு parallel you will not put in your further attempt. So அதனால டவுன் ஆவீங்க. Then if you are not getting into in your third attempt or fourth attempt, what you will do is you will end up in the vicious cycle of UPSC. There are very few people by their luck by their hard work by their good time they clear in their vague attempts, like vague end of the attempts, like fifth attempt, sixth attempt, seventh attempt. 5 attempts is like wasting your 5 years of life. So what I would tell is, now ஒரு வருஷம் படிச்சு there are people who clear in a single attempt or in 2-3 attempts. So I would advise you, if you are putting like நான் வந்து 1 year இங்க உட்கார்ந்து படிக்க போறேன் அப்படின்னா, give your heart and soul into them. நான் வந்து 6 hours படிக்கணும், 7 hours படிக்கணும், எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா கூட நீங்க தானே படிக்க வந்தீங்க. So put your 6 or 7 hours into that without even thinking. நான் சொன்ன செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் டவுன் ஆகுறது, செல்ஃப் டவுட்ஸ் வர்றது, நெகட்டிவ் எனர்ஜி உள்ள எடுக்கிறது, இது எதுவுமே இல்லாம you put that 6 to 7 hours per day for the entire 1 year, then appear for the exam, then complete that 1 year cycle, then you'll get service. So don't imagine ki like munadi எனக்கு தெரியல இப்போ aspirants ஓட mentality எப்படி இருக்கு. When I came into the service, people used to say me that நீங்க 1 year உட்கார்ந்து படிக்கணும், then அப்ப கூட உங்களுக்கு first attemptல clear ஆகாது, then second attemptல தான் prelims clear ஆகும், third attemptல தான் mains clear ஆகும், fourth attempt, so it will take around 4 years. இந்த மாதிரி ஒரு vague theory வந்து இத்தனை நாள் இருந்துச்சு. But that is not true. Even for my first attempt and second attempt, I can clearly identify where I went wrong, why I could not clear in my first attempt அப்படின்றத என்னால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். So this is a myth that you should sit for 5-6 hours together and then you have to I'm going off track. You have to sit for 5-6 attempts together, only then you can clear அப்படின்றது it's a myth. So don't carry that. And any career it might be, UPSC ஆகட்டும், இல்ல நீங்க ஒரு NGO ஸ்டார்ட் பண்றீங்க, இல்லாட்டி be in whatever field you are, any career it should be yours. நீங்க செலக்ட் பண்ண கெரியரா இருக்கணும். அண்ட் யூபிஎஸ்சின்றது இட்ஸ் ஓகே, இட்ஸ் ஒரு IAS ஆஃபீஸர், ஒரு IPS ஆஃபீஸர், இல்ல ஃபாரின் சர்வீஸ், ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ், வாட் எவர் இட் இஸ், இட்ஸ் ஒரு ரெப்யூட்டட் சர்வீஸ்ன்றது இட்ஸ் ஆல் நோன் டு அதர்ஸ். But that doesn't warrant that you have to spend your 5 years and 6 years of your life and only then get it ன்றது கிடையாது. What you want ன்றது கிளியரா இருந்துட்டு if you put right efforts அப்படினாலே you can achieve your goal. So I think I can open the chat for any questions oriented pona, it will be easy for me to communicate also. Yes ma'am, sure. Thank you ma'am for sharing your time and wisdom with us ma'am. So I invite all the participants to engage in the lively question answer session. You have asked about resources, how to limit the resources for preparation அப்படின்னு சொல்லிருக்கீங்க. See, நீங்க வந்து all of you know that politics வந்து லட்சுமிகாந்த், spectrum is for history, and then you will have some geography, I think NCERTs is fair enough, environment you have Shankar book. இந்த மாதிரி வந்து நீங்க நெட்ல சும்மா அடிச்சீங்கனாலே ஒரு 4-5 சப்ஜெக்ட்டுக்கு you can clearly say that இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு இந்த புக் தான் சொல்லிட்டு. Now you are in college days, you will have your semester exams, everything. So இது வந்து ஒரு சைடா படிக்கிறீங்க அப்படின்னா I will advise that select only one book for one subject. For example, politics நான் லட்சுமிகாந்த் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா லட்சுமிகாந்த் மட்டுமே politics படிங்க, at least till you complete your college. Don't go for 2-3. For example, spectrum book வந்து நீங்க எடுக்கிறீங்க ஹிஸ்டரிக்கு, then you are going for ஸ்பெக்ட்ரம்க்கு அப்புறமேட்டு வேற ஏதாவது அர்ஜுன் தேவ் புக் எடுக்கிறேன், இது அந்த மாதிரி ஒரு 3-4 சோர்சஸ்க்கு ஜம்ப் ஆகவே ஆகாதீங்க. டியூரிங் யுவர் காலேஜ் டேஸ் அட்லீஸ்ட் ஸ்டிக் டு ஒன் சோர்ஸ். அண்ட் why I'm telling this, because நீங்க படிக்க when you're this 1 year of preparation இருக்குல்ல, before you give prelims exam, அப்பயே நீங்க வந்து பேசிக் அட்லீஸ்ட் உங்க NCERTs and this basic books like polity book and your what is that, உங்க environment book, இந்த மாதிரி ஒரு டிஃபைன்டா இருக்கிற அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் புக் இதெல்லாம் படிச்சு முடிச்சுவீங்க. பட் ஆஃப்டர் யூ கிவ் யுவர் prelims exam, அதுக்கப்புறமேட்டு you will have lot of test series coming,
அதுக்கப்புறம் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வில் ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் வேர்ல்ட் ஹிஸ்ட்ரி, கவர்னன்ஸ் அண்ட் தென் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ். இதெல்லாம் நம்ம அதுக்கப்புறமேட்டு தான் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி இந்த மாதிரி மெயின்ஸ் ஓரியன்டெட்லாம் அப்பதான் ஆரம்பிக்கும். தட் டைம் உங்களுக்கு வந்து ஓவர்வெல்மிங் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ரைட் நவ் யூ ஆர் நாட் இன் தட் ஆக்டிவ் ஆஸ்பிரன்ட் ஸ்டேஜ், அதனால ஐ எம் நாட் டெல்லிங் திஸ். பட் if you are planning to make notes from your books, that too in the college time la irukumbodhu you are planning to make some notes from the book அப்படின்னா I would strongly advise don't do that. Because நான் வந்து இப்போ மெயின்ஸ் எழுதுறவங்களுக்கே what I'll tell is, என்ன நீங்க படிச்சாலும் எக்ஸாம்ல you're going to write only for 15 mark question or 10 mark question. So எந்த ஒரு சாப்டரோ இல்ல ஒரு டாபிக் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா 15 பாயிண்ட்ஸ் படிங்க மேக்ஸிமம் போதும். அது you see in the long process la you will read newspapers, you will read lot of books. So ultimately a wise person can come and have conversation with you in the or be it any conflict in the international relations or geopolitics, anything, any topic under the sky, you will be able to talk with the person and have an intelligent conversation. So you will accumulate avlo knowledge உங்களுக்கு இருக்கும். But expressing that knowledge in a paper அப்படின்றது it will come only with time. So நீங்க மெயின்ஸ் எல்லாம் வரும்போது prelims to mains அந்த கேப்ல தான் வந்து everybody will start modifying their answer writing and then they'll change it. So when you are in your college, I'll strongly advise strictly stick to only one book per subject and don't make notes for that book. அந்த புக்லயே படிச்சு அந்த புக்லயே ஹைலைட் பண்ணி how much you can grasp பண்றத மட்டும் பாத்துக்கோங்க. Don't go for too much materials. And one more thing I wanted to add, I don't know whether it will be helpful. Most of the people, you know that there is optional subject no one mainsla irukku, and the optional subject choose பண்ணும்போது வைஸா choose பண்ணுங்க. When I was entering into the preparation, my sister was having Tamil as optional, and I have generally வந்து எனக்கு லிட்ரேச்சர்ல வந்து நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனால I chose Tamil literature. I bought all the books, then I joined a class and everything. But while I was preparing for mains also, I gave quite good attention to தமிழுக்கு வந்து தனியா ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஆப்ஷனல்ல வந்து I was expecting that I'll get good marks. But when the marks came, to my surprise, the GS எல்லாம் நல்ல மார்க் இருந்தது. Optional was something which did not add up to my expectations. So whenever you are choosing an optional, your interest is a major factor. That is non-negotiable. Because இப்ப நான் வந்து எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டே வந்து இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாம மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆப்ஷனல் எடுத்து நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னா it is not possible. Your interest is a major factor. But apart from that, calculate பண்ணணும் நீங்க. At least ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 3 years வந்து டாப்பர்ஸோட மார்க்ஸ் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி பாருங்க. பிகாஸ் during my time தமிழ் ஆப்ஷனல்ல வந்து we all scored an average of around 245, 250, 257 something is the maximum, I think. One of the IPS batsmen scored. So 240 to 250. இதுதான் வந்து எங்களோட average இருந்தது. Whereas in optionals like sociology or anthropology, people were getting comfortably around 270, and average I'm speaking. Toppers, they got even 300. So the average mark between two optionals comparative வந்து one is 250 and one is 270. That 20 marks can pull you out of the list. நீங்க மெயின்ஸ் முடிச்சுட்டு இன்டர்வியூக்கு போறதுக்கு அந்த மார்க் புல் பண்ணி விட்டோம், இல்ல ஃபைனல் லிஸ்ட்ல உங்க நேம் வர்றது வந்து 20 மார்க்ஸ் கேன் பிளே இது ஆல் ஐபிஎஸ் ஐஏஎஸ் டிசைட் பண்றதுல, இல்ல உங்க கார்டர் டிசைட் பண்றதுல, எவ்ரிவேர் திஸ் 20 மார்க்ஸ் வில் பிளே. So while choosing your optional, வைஸா சூஸ் பண்ணுங்க. அபார்ட் ஃப்ரம் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட், see the last year marking system எப்படி இருக்கு, எவ்வளவு மார்க்ஸ் டாப்பர்ஸ் வாங்கியிருக்காங்கன்னு பாருங்க. தென் see the guidance, டெஸ்ட் சீரிஸ் ப்ராப்பரா இருக்கா, நம்ம இருக்கிற இடத்துல வந்து கோச்சிங் இருக்கான்னு பாருங்க. நவ் இட் இஸ் ஆல் பிகம் ஆன்லைன். ஐ திங்க் இட் ஸ்டார்டட் வித் ஆர் டைம். நாங்க வந்து கோவிட் டைம்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணதுனால எவ்ரி மெட்டீரியல் அண்ட் எவ்ரி கிளாஸஸ் வாஸ் ஆன்லைன் வர ஆரம்பிச்சது. நவ் இட் ஹஸ் பிகம் அ நார்ம் இட் செல்ஃப். ஆன்லைன் கிளாஸா ஆஃப்லைன் கிளாஸா கேட்கிற அளவுக்கு இருக்கு. ஸோ யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வரி அபவுட் தட் கைடன்ஸ். பட் டெஸ்ட் சீரிஸ் நல்லா இருக்கா, நமக்கு எவாலுவேஷன் இருக்கா, நமக்கு ப்ராப்பரா கைட் பண்ண ஒரு பியூர் குரூப் இருக்கா, சீனியர் இருக்கா, இந்த மாதிரி வந்து பார்த்து சூஸ் யுவர் ஆப்ஷனல். This is one of the factor apart from your interest. Like next question is that you can post your views on elimination techniques, ma'am. Okay. See, elimination பொறுத்த வரைக்கும் as I said, நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போதெல்லாம் there was like இந்த மாதிரியே கேட்பாங்க. நாங்களாவே ஆஸ்பிரன்ஸா கேட்டிருக்கோம், நீங்க வந்து எலிமினேஷன் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லுங்க. அண்ட் they will tell that extreme statements இருந்தா that statement will always be wrong. Numbers related statements இருந்தா it will be wrong. இந்த மாதிரி வந்து we all have been told, and certain techniques have been useful. And I even remember when after I cleared the exam, even I addressed a group of aspirants and I stated out that இந்த மாதிரிலாம் வந்தா you can easily eliminate அப்படின்லாம் சொன்னேன். But right now
நான் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தேன், லைக் திஸ் ப்ரிலிம்ஸ் பார்த்தேன். அதுக்கு முன்னாடி ஐ டிட் நாட் சி. பட் த ஜென்ரல் ட்ரெண்ட் இஸ் தீஸ் எலிமினேஷன் டெக்னிக் எல்லாம் வந்து இட் இஸ் நாட் ஃபுல் ப்ரூஃப். ஓகே, இது வந்து கண்டிப்பா வந்து ஒர்க் ஆகுமா? டியூரிங் ஆர் டைம் இட் அட்லீஸ்ட் ஒர்க் அரௌண்ட் 70 to 80%. நவ் இட் இஸ் லெஸ் தென் 50%. ஸோ நீங்க யூ கேனாட் பிளைண்ட்லி ட்ரஸ்ட் இதெல்லாம் எலிமினேட் இந்த மாதிரி இருந்தா எலிமினேட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த டெக்னிக்கே வந்து இப்போ இட் இஸ் பிகமிங் faded. It's not relevant now. So what I would advise for people who are because this elimination technique is particularly for prelims exam, what I would suggest is after you complete your basic round of preparation, நான் NCERT எல்லாம் படிச்சுட்டேன், நான் பேசிக் புக்ஸ் எல்லாம் ஓரளவு படிச்சு வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா, go and join in some test series. And if you can't afford அப்படின்னா no issues, ஆன்லைன்ல நிறைய டெஸ்ட் எல்லாம் ஃப்ரீயா கூட they'll upload in certain websites. Go and appear for the test. நீங்க வீட்லயே கூட பிரிண்ட் அவுட் எடுத்தோ ஏதாவது பண்ணியோ ரைட் லைக் எக்ஸாம் செட்டப் மாதிரி உட்காந்து ப்ரிலிம்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணுங்க. சரி, ப்ரிலிம்ஸ் அட்டன் பண்ணும்போதே டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் வில் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் ஆஃப் அட்டெம்ப்டிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ வாஸ் அ பர்சன் ஹூ டிட் நாட் ஹவ் தட் அக்யூரசி எனக்கு இல்லை. ஸோ வென் ஐ அட்டன் 90+ கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னா அதுல மோர் ஆர் லெஸ் ஒரு 30 ராங் வரும், 60 கரெக்ட் வரும். I'll comfortably end up in clearing the cutoff. There are people who will attempt only 60 questions. 60 questions, they'll get around some 55 correct, 5 wrong. So there are two kinds of methodologies. Certain people who have their accuracy in high level, certain people will attempt more because their accuracy isn't fair. இதெல்லாம் வந்து differs from person to person. இதெல்லாம் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும்னாலே you should write one test and see நமக்கு வந்து எந்த மாதிரி இருக்கு. Because see, unless and until you attempt the test, you will never know. நீங்க NCERT books எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க, நீங்க பேசிக் புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க, அது எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு, அது எந்த அளவுக்கு உங்களால ரீகலெக்ட் பண்ண முடியுது அப்படின்றது ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 5-10 டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணி பார்த்தா மட்டும்தான் தெரியும். And coming to this elimination strategy, I think that it has become redundant now, and it's very dangerous to trust that also. Extreme statements இருக்கும், இருந்தா ராங்கா இருக்குன்றதே ஒரு extreme statement தான். You can't trust that. And when you are going to when that 0.33 marks is going to make a big difference in you making the list or not, don't take such risk. 100% preparation oriented ஆவே போயிடுங்க. And if you start preparing now அப்படின்னா you will have a close connect with the field. For example, when நான் படிச்சு முடிச்சு 2020 I gave exam. 2021 batch I belong to. So நான் படிச்சு முடிச்சு வந்து 2 years ஆயிடுச்சு, which means I have lost the 2 years touch in field. You people, you are being live on the field, you know that question papers இப்படி எல்லாம் மாறுது, டெஸ்ட் சீரீஸ்ல வந்து இந்த இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கு, இந்த மாதிரி you will have that. உங்களுக்கு அந்த அனாலிசிஸ் வந்து பெட்டரா இருக்கும். go with that and then attempt the test and find your own strategy. Don't go by the blind வந்து இப்போ முன்னாடி எல்லாம் சொல்லுவாங்க டாப்பர் ஸ்ட்ராட்டஜி இப்படி இருக்கு, டாப்பர் எலிமினேஷன் டெக்னிக்ஸ் இப்படி இருக்கு. Don't go by that. It's very risky nowadays. The next question is like how to stay consistent throughout the preparation, ma'am. The toughest concept also, how to stay consistent. The consistency during your preparation அப்படின்றது it's very difficult. I accept. It's very difficult. Honestly பேசணும்னா everybody who have cleared, who have not cleared, who has given ஒரு proper devotion of time கொடுத்து படிச்சவங்க எல்லாருக்குமே there will be some moments where you will feel very down. நம்மளால அதை மெயின்டைன் பண்ண முடியல, நம்மளால அந்த ஃப்ளோல ஓட முடியல, இது எல்லா தாட்ஸுமே இருக்கும். That's why I said அந்த 3 நான் அட்ரஸ் பண்ணும் போதே சொன்னேன், this consistency will be put to the test only when you have self doubts. உங்களுக்கு டவுட்ஸ் அதிகம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when I was preparing, the major doubt I had was நான் வந்து இருக்கிற ஒரு நல்ல ஜாப், then it was not even the job which I hated. நான் வந்து படிச்சு அது அந்த எனக்கு அதுவும் ஒரு கெரியர் கோலா இருந்தது. அந்த மாதிரி இருந்த நல்ல ஜாபை விட்டுட்டு வந்துட்டு குவிட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு நான் ஒரு அட்டெம்ப்ட் கொடுத்து தட் அட்டெம்ப்ட்லயும் நான் ஃபெயில் ஆனதுனால throughout my preparation for my second attempt I had always this self doubt whether I'll clear the prelims or not. I didn't worry about mains or interview. My major doubt was prelims pass பண்ணுவோமா மாட்டோமா, did I take a wrong decision. இந்த மாதிரி வந்து I was having continuous doubts. Then at one point my father told that whatever it is, இந்த ஒரு attempt மட்டும் கொடு, then we will decide later, don't think about anything அப்படின்னு சொல்லிட்டு from that point I made my mind saying that I'll give this only one attempt. Even if I'm not making to the list by 1 mark or 2 mark, I'm not going to give that attempt again. I don't want to be in the vicious cycle. அப்படின்னு சொல்லிட்டு I was making my mind clear.
So when you have a clear mind and you have your self-confidence and you put your self-doubts to rest, you will give your consistent performance. See, it's just like building an habit. You go to gym or you go to running ஒரு நாள் மட்டும் ஒரு 10 கிலோமீட்டர் ரன் பண்ணிட்டு ஒரு மாசம் சும்மா இருந்தா that is going to do no good for you. இல்ல நான் வந்து ஒரு நாள் மட்டும் வந்து நான் புக் ரீட் பண்றேன் ஒரு 1 hour, then I'm not doing again அப்படின்னும் போது it's not at all. There is still 21 days நீங்க கண்டினியூஸா ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணீங்கன்னா it will turn into a habitன்ற மாதிரி. அதே மாதிரி தான் இந்த ப்ரிப்பரேஷனும். The first few days it will be very hard to sit to read and write because உங்களுக்கு you'll have dump of resources or you'll not know where to start, எதுக்கு அடுத்து what to follow எதுவுமே தெரியாது. But be patient. Realize that everybody, be it a topper be it உங்க கூட பியூரா ப்ரிப்பேர் பண்ற aspirant everybody would have gone through this. Every single person would have gone through the same process. உங்களுக்கு வர doubts, உங்களுக்கு வர அந்த consistency lack ஆகுற problem, உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த procrastination, உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த self doubts எல்லாமே வந்து they would also have gone through. But people will overcome that saying that okay, I accept that I have self doubts. What can I do? Okay, for example, I had some anxiety issues while I was preparing, so I went for meditation classes, then I calmed my mind. Whatever you can control, say I'll always tell this, you can only control certain things and you have no right to worry about things that you can't control. உங்களை மீறி சில இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம் அன்னைக்கு மழை வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்றது, நம்ம எக்ஸாம் கொடுக்கும்போது சிலபஸ் மாறினா என்ன பண்றது, எக்ஸாம் டைம்ல அந்த எவாலுவேட்டர் பேசிட்டு இருந்தா என்ன பண்றது, இந்த மாதிரி உங்களோட ஸ்பியர் ஆஃப் கண்ட்ரோலுக்கு தாண்டி இருக்கிற விஷயங்களை யூ கேன் நெவர் கண்ட்ரோல். ஸோ யூ டோன்ட் ஹேவ் ரைட் டு வரி அட் ஆல். அந்த மாதிரி நீங்க வரி பண்றதை நிறுத்திட்டீங்கனாலே your mind will be clear by half. Then you trust in yourself and trust in the efforts that you put. கண்டிப்பா அது வந்து it will help you reach your goal. Like நீங்க உங்க ஜாப் குவிட் பண்ணனும்னு சொன்னீங்க, like உங்க ப்ரிப்பரேஷன் கோசரம். So how do you convince your parents while quitting your job? Like many people background will be like confirm job வந்துட்டு like போய் தான் ஆகணுங்கிற மாதிரி like நிறைய ஃபேமிலி சிச்சுவேஷன் இருக்கும். So how to convince the parents and like we can wholeheartedly prepare for like 1 year total preparation for UPSC, ma'am? Okay. See, this again depends on the particular person. For example, if you consider me, எனக்கு வந்து I had interest in my job, but I strongly felt like ஒரு 5 years down the lane I can't see myself in this job. அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனலாவே வந்து I felt that this is not the job I want. So personally I satisfied myself saying that இது நமக்கு தேவையில்லை, வேற சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Now coming to your question, how to convince your parents. First you have to be 100% convincing yourself. நீங்க உங்களையே ஃபர்ஸ்ட் கன்வின்ஸ் பண்ணிக்கணும், saying that இதுதான் எனக்கு வேணும், இதுதான் எனக்கு வேணாம். That nobody can't come and do. Say for example, நான் வந்து ஒருத்தர் மேல பிரஷர் போட்டு நான் AS ஆயிட்டேன் நீங்களும் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாராலுமே பண்ண முடியாது. Neither can your parents do. The second thing would be it differs from your family to family. For example, in my family, my brother was doing engineering. So எனக்கும் my brotherக்கும் we had 3 years of gap and I had already did 2 years of job. So நான் வந்து கம்பேரிட்டிவா ஃபினான்ஷியலி பார்த்தோம் அப்படின்னா 2 years ஆல்ரெடி ஜாப் போயிருந்ததுனால I had my savings and my father was in government job and so what he was telling me is if you quit the job, ஃபினான்ஷியலாவும் ஏதாவது பிரச்சனை வந்தா we can handle னு சொல்லிட்டு I did not have much. எனக்கு வந்து பெரிய கஷ்டம் இல்லை என் பேரண்ட்ஸை கன்வின்ஸ் பண்றதுலயோ இல்லாட்டி என்னோட டெசிஷனை வந்து ஸ்ட்ராங்கா நிறுத்ததுலயோ. பட் திஸ் cannot be like this may not be the situation in everybody's family. So what I will tell is உங்களோட சிச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சிடர் அ பர்சன், லெட் இட் பி மீ, என்னையே வச்சுப்போம். எனக்கு வந்து ஃபினான்ஷியலா எனக்கு ட்ரபிள் இருக்கு. ஐ எம் பீங் த ஒன்லி பர்சன் who will have to support my family. அந்த மாதிரி இருக்குன்னா no issues, it's okay. What you will do is go for a job. Say I worked for a software company that was a 9 to 6 job. What I would have done is 9 to 6 ஜாப்ல போயிருப்பேன். there I'll get lunch break, there I'll get unnecessary coffee breaks ஒரு 100 இருக்கும் நடுநடுல போயிட்டு all that I'll consolidate and use for newspaper படிச்சிடலாம். இல்லாட்டி ஸ்பெக்ட்ரம் புக் ஏதாவது ஒரு புக் வந்து நான் ஆஃபீஸ் டைம்க்கு வச்சிருப்பேன். some 5 minutes break I get here, 10 minutes break I get here. அந்த மாதிரி you can spare your time in office. அதுக்கு முன்னாடி மார்னிங்ல வந்து say I'll get up at 5 o'clock, 9 o'clock தான் நான் ஜாப் போகணும் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் 5 to 7 ஒரு 2 hours I can read. ஈவினிங் 6 o'clock I am returning அப்படின்னா 8ல இருந்து ஒரு 10 வரைக்கும் ஒரு 2 hours கிடைக்கும். தென் ஆஃப்டர் மை டின்னர் ஆர் சம்திங் யூ கேன் எக்ஸ்டெண்ட் யுவர் நைட் ஒரு 10 to 11. அட்லீஸ்ட் இப்படி நீங்க ஸ்பேர் பண்ணீங்கனாலே மார்னிங் ஒரு 2 hours, ஈவினிங் ஒரு 3 hours
5 hours apart from your 9 to 6 job you can get, and 1 hour you'll get during your job and the break la, and travel time la, commuting time la you can read. Spectrum book la, it's like story book only. You need not by heart, like மொத்தத்தையும் அப்படியே மண்டைக்குள்ள வந்து நீங்க by heart பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. Being a college student, you are in the right stage, you are like budding stage மாதிரி தான். Give a book a relaxed read. ஒரு கதை புக் படிக்கிற மாதிரி you read Spectrum. You will know that okay, எதுக்கப்புறம் எந்த இன்சிடென்ட் வருது, எந்த இன்சிடென்ட், தென் the flow புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். யூ கேன் வாட்ச் யூடியூப்ல வந்து நிறைய பேர் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏன்ஷியன்ட் இந்தியாலாம் நமக்கு படிக்கும் போதே எதுக்கு அடுத்து எதுலாம் தெரியாது, ஏன்ஷியன்ட் இந்தியாவை சம்மரைஸ் பண்ணி சம் வீடியோஸ் இருக்கும், இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கலாம். ஜாப்ல இருக்கும்போது இதெல்லாம் பண்ணலாம். So if your situation is such that you have to go to a job அப்படின்னா, there is nothing wrong in that. Go to the job, but if your goal is this, then devote additional time for this. You have to strain yourself and give time for this. Then after you have made some 1 year or 1.5 years in your job, ஓரளவு financially நம்மளால handle பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா, you can quit and do. Otherwise, if you are like consistently, if you put efforts and if you are trusting your efforts அப்படின்னாலே, it will bear results. You will comfortably get into the list. Next question வந்து பாத்தீங்கன்னா, like you can share your interview experience. Okay. See, interview experience, it's like any other job இருக்கிற மாதிரி. ஒரு panel members இருப்பாங்க, that panel members will ask questions. And for me, my interview experience was personally very good. I got some nice mark in the interview. And நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு optional was something that I was trusting for. Optional எவ்வளவு மார்க் வந்துரும் அப்படின்லாம் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். It did not come. 30-40 marks அதுல அடி வாங்கிடுச்சு. But interview was something which helped me boost my marks. And like experience of the interview, I told in blank word, it was very good. Mine was very cordial. Mine was a humble board. Now and before interview you would have obviously gone through at least 5-6 mock interview ஆவது போயிருப்பீங்க. And mine was a COVID batch, so எங்க batch the first time interview got postponed due to COVID. அந்த time வந்து it was Delta, I think Delta wave இருந்துச்சு, அதனால வந்து COVIDனால வந்து our interview got postponed. I've attempted some 10 plus mock மேல நான் ஒரு 15 mock கிட்டே நான் அட்டென்ட் பண்ணிட்டேன் before that first interview சரி இல்ல postponed ஆகி வந்த இன்டர்வியூலயும் சரி. So mine was like very easy. எனக்கு interview preparation was one phase where I put like very comfortably. I felt like எனக்கு ரொம்ப pressure இல்லாத மாதிரி போன ஒரு இது. So you need not worry about those things, but when you go through prelims and mains and then land up an interview, you will yourself feel that you will become a different person than where you have been before your preparation. So what will be the minimum rank of IAS position? See, that differs from batch to batch. And overall பார்த்தோம் அப்படின்னா, throughout some couple of years வந்து 180 is the strength of the IAS batch. So எங்க batchலயும் வந்து we are 180 officers in IAS. And obviously உங்களோட அந்த கோட்டா இருக்குல்ல, ஜெனரல் ஆர் ஓபிசி ஆர் எஸ்சி ஆர் எஸ்டி, இந்த கோட்டா வச்சு உங்களுக்கு மாறும் எந்த ரேங்க் நம்ம எடுத்தா எப்படி வரும்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் இன் மை பேட்ச் ஐ காட் 181 ரேங்க். ஸோ எப்படியும் வந்து சில பேர் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸே வந்து போலீஸ் சர்வீஸ் போட்டிருப்பாங்க, சில பேர் வந்து அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபாரின் சர்வீஸ் போட்டிருப்பாங்க. இதெல்லாம் பொறுத்து தீஸ் ஆர் மைன்யூட் ஃபேக்டர்ஸ் which will add up. ஸோ ஜென்ரலா பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஐ திங்க் ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு இட்ஸ் அரௌண்ட் 60 to 70 அதுக்குள்ள எடுத்தா யூ வில் லேண்ட் அப் இன் IAS. This is all vague. This might differ from batch to batch. And OBC they'll tell that I think up to 250, I think 200 to 250 something. I'm not accurately remembering. And then you'll get IPS. You'll get IAS for OBC category. And then உங்களோட அந்த சர்வீஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ், and then அந்த பேட்ச்ல வந்து how many people opted for IPS first, IFS first, அதை பொறுத்து, and then கோட்டா பொறுத்து வந்து this will change. See, in addition to your question, I want to answer this also. See, cadre matters. Okay, whether you get a home cadre or not என்றது matters. That is peculiarly dependent on your batch மட்டும்தான். For example, என்னோட senior batchல we had a lot of toppers from Tamil Nadu in the first 100 ranks itself. Lot of good toppers. Aishwarya ma'am, Priyanga ma'am, Shrutan Jai sir, and then we had Morganandan sir. எல்லாருமே வந்து that 100 குள்ளேயே எடுத்திருந்தாங்க. So அவங்க டைம் பீரியட்ல for people who got around 110, 120 அந்த ரேங்க் எடுத்தவங்களுக்கு கூட they were not able to get home card because நிறைய பேர் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருந்ததுனால. Whereas during my batch, we were only 6 IAS officers in total from Tamil Nadu. அவங்க batchல வந்து they had some 14 officers. So இது வந்து again depends from batch to batch. இது மாறதான் செய்யும்.
And as I said again, these are the things which you can't control. உங்களால வந்து இதெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது. எனக்கு வந்து என்னோட பேட்ச்ல இந்த ரேங்க்குக்கு தான் ஐஏஎஸ் வரும், இந்த ரேங்க்குக்கு தான் ஹோம் கார்டர் வரும், கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது. Trust your preparation, put your entire efforts in your preparation, and it will help you achieving that. Do you suggest some strategies to improve the answer writing skills? Yeah. First, இப்போ நீங்க blank இருக்கீங்க, எனக்கு ஆன்சர் ரைட்டிங் பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது அப்படின்னும் போது, I will suggest that நிறைய some popular institutes இருக்காங்கன்னா, they would have released some toppers answer sheets. இல்லாட்டி சில டாப்பர்ஸே வந்து they will have blogs and everything where they will upload their own answer sheets. அந்த ஆன்சர் ஷீட்ஸ் எல்லாமே பாருங்க, உங்களுக்கு ஓரளவு வந்து ஐடியா கிடைக்கும். லைக் ஒரு ஆன்சர்னா இப்படிதான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு when you figure out the general structure, then you can start writing answers. You need not wait for like நான் வந்து எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு தான் ஆன்சர் எழுதுவேன், நான் எல்லா மெட்டீரியல்ஸையும் கலெக்ட் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் வந்து எல்லா டாபிக்கும் முடிச்சுட்டு தான் ஆன்சர் எழுதுவேன்றது. டோன்ட் வெயிட் ஃபார் தட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இன்னைக்கு குவிட் இந்தியா மூவ்மெண்ட் வந்து படிக்கிறேன் அப்படின்னா, டேக் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர். அந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல குவிட் இந்தியா மூவ்மெண்ட் ரிலேட்டட் ஏதாவது வந்து கொஸ்டின் வந்திருக்கான்னு பாருங்க, அந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆன்சர் எழுதி பாருங்க. These are like simple small steps. When you go into that இந்த prelims முடிச்சுட்டு அந்த மெயின்ஸ்க்கு இறங்குறாங்களா, that is the main part where you will put more focus on proper answer writing. அதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே வந்து take it like one part of the preparation. அதுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி நான் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணி ப்ராப்பர் ஆன்சர் ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் இருக்கணும்னு அப்படி கிடையவே கிடையாது. ஆல்வேஸ் யுவர் பெஸ்ட் ஆன்சர் வில் பி யுவர் யூபிஎஸ்சி ஆன்சர். அதுக்கு முன்னாடி எழுதுற மார்க் டெஸ்ட் வரைக்கும் யூ வில் பி உங்களுக்கே கிளாரிட்டி இல்லாம ஏதோ ஒன்று எழுதுறோன்ற மாதிரி தான் இருக்கும். And unless and until you come out to the other side of this exam, you will not know அதுதான் போல ஆன்சர் ரைட்டிங், நம்ம எழுதுறது கரெக்டான ஆன்சர் தானு உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. So don't give too much stress on that. You will come through the process. For Indian foreign service also, it depends on your கோட்டா. அது லைக் நம்ம எந்த கேட்டகரியா பிலாங் பண்றோமோ அதை பொறுத்து மாறுது. ஜென்ரலுக்கு வந்து கம்மியா இருக்கும், ஓபிசிக்கு கொஞ்சம் ஸ்கோப் அதிகமா இருக்கும், அண்ட் தென் எஸ்சிஎஸ்டிக்கு ஸ்கோப் அதிகமா இருக்கும். இந்த மாதிரி வந்து இட் டிஃபர்ஸ். அண்ட் ஐ எம் நாட் பர்டிகுலர்லி அவேர். நீங்க இதெல்லாம் கூகுள் அடிச்சிங்கனாலே வரும், மினிமம் ரேங்க் ஆஃப் ஐஎஃப்எஸ் அப்படின்னு போட்டுனா வரும். இன் மை பேட்ச் அருண் பாண்டியநாதன் சார், he is now in Taiwan. He was foreign service. Sir scored around sir's rank was 300 plus. He got into IFS. And then this batch, like one of my batchmates, I think she's popular. You people are from Coimbatore, so you would have known her. Swatika Solite, ma'am also got foreign service. Her rank was 400 plus in this batch. So again, can't it differs. Okay, economics is one subject where I felt like I am lagging the most because I did not have any basic knowledge about அந்த கிளாஸ்ல எனக்கு என்ன எக்கனாமிக்ஸ் சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அதை மட்டும் பேசிக் கிளியரா புரிஞ்சுட்டு, and I never took the classes easy. So because the amount I paid for the class was from my salary, the time that I spent for the classes were from my own time. Like I will not go for any outing, friends ஓட போறது, team members ஓட போறது எதுவுமே இல்லாம I went for classes. So I always took the classes seriously. அந்த classes வந்து whatever I learned economics, plus you have that Ganesh book, Shankar Ganesh book. That book is very good for understanding the basics. Then added up with your newspapers and everything, by the time you reach means you'll be like, you will know, you will have a wide understanding of why is this இது இப்போ ஏன் இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாகுது, ஏன் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் குறையும், இது எல்லாமே வந்து you will have more or less good knowledge. You'll be able to understand it. So இப்போ உங்களுக்கு வந்து blank knowledge, zero knowledge on the economics கூட it's not at all an issue because I started like that only. Is coaching necessary அப்படின்றது, that again depends on what kind of a studious person I am. For example, is coaching necessary அப்படின்னு கேட்டா, that is a blunt question. I will answer for the question, is guidance necessary? Guidance is obviously necessary. See, ஒண்ணுமே தெரியாம நான் வந்து I have to become an IAS officer அப்படின்னும் போது, there should be someone at least to tell you that இதுதான் வந்து syllabus, இதுதான் வந்து உங்களோட இதுதான் வந்து எக்ஸாம் பேட்டர்ன், திஸ் ஆர் த ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ். இதை சொல்றதுக்கே வந்து அட்லீஸ்ட் யூ நீட் அட்லீஸ்ட் சம் க்ளோஸ் கான்டாக்ட்ல, அந்த மாதிரி தான் வந்து கோச்சிங் சென்டர்ஸ் மோஸ்ட்லி வில் ஆக்ட். ஃப்ரம் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஸ் ஐ வாஸ் அ பர்சன் ஹூ வாஸ் ஒர்க்கிங், எனக்கு வந்து அந்த கைடன்ஸ் லைக் இமீடியட்டாவும் அவைலபிளா இல்லை. அண்ட் நான் போய் தேடி தேடி அந்த டைம் வேஸ்ட் பண்ணவும் நான் இது பண்ணல. ஸோ ஐ ஜாயின் அ கோச்சிங் சென்டர் அண்ட் தென் ஐ ப்ரிப்பேர். There are people who did not join coaching center. For example, Shanaz IPS,
she's IPS of my batch. She did not join any coaching center. She used online material. She used whatever the books and the available online which topper strategies path. She self made her own preparation style. Her style was like very surprising for me. எப்படி பண்ண முடியுது இவங்களால அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So it depends from person to person. உங்களுக்கு கோச்சிங் வேணுமா வேணாமா, எனக்கு வந்து ஒரு அடிஷனல் கைடன்ஸ் இருந்தா எப்படி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அண்ட் எந்த அளவுக்கு அந்த கைடன்ஸ் வேணும் அதை பொறுத்து வந்து கோச்சிங் நெசசரியா இல்லையான்றது பாத்துக்கலாம். இட்ஸ் நாட் மேண்டேட்ரி. இட்ஸ் நாட் தட் கோச்சிங் எடுத்தாதான் கிளியர் பண்ணுவோம்னு கிடையவே கிடையாது. அண்ட் as I told, after this COVID, every resource is available online. நீங்க சும்மா போய் ப்ரிலிம்ஸ் ஜியாகிரபி அப்படின்னு போட்டு தேடினாலே அதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வரப்போகுது. ஸோ பிஃபோர் டேக்கிங் கோச்சிங் யூ கேன் ஆல்சோ கிவ் ஒரு ரஃபா பார்க்கலாம் டைம் டேபிள் அண்ட் இட் வில் கைட் யூ. If you have that self discipline and you can build it yourself அப்படின்னா that is not necessary. Current affairs and newspaper பொறுத்த வரைக்கும் what I did is I was very pathetic with the newspapers because நான் வந்து அதுக்கு முன்னாடியும் சரி like during my school days or college days also I did not give much time to newspaper நான் படிச்சதில்ல. So what I did is initially I took up with the Hindu newspaper. Obviously everybody will take Hindu newspaper. Hindu newspaper எடுத்து படிக்கும் போது number one I felt it very difficult to grasp the things initial stagesல. Then I felt it very difficult to keep note of things. நம்ம வந்து இத எங்க யூஸ் பண்ண போறோம்னே எனக்கு தெரியாம இருந்தது. So what I would do is, since I was commuting to and fro from the workன்றதுனால newspapers mostly வந்து this mostly will read that articles written in the middle page தான் நம்ம படி. அது மட்டும் நான் வந்து டேப்லயோ இல்ல போன்லயோ I'll read those. Just to gist மாதிரி தான். It's not that I'm giving attention into each and every word. அந்த மாதிரி கிடையாது. What is what ன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக I would read. But apart from newspaper, I followed some daily current affairs website. Any institute உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீயாவே they are putting. நான் படிக்கும் போது Insights was very famous. I don't know what is the trend now, honestly speaking. So that time what I'll do is அந்த current affairs website போய் by the end of the day they'll put. So அந்த current affairs நான் படிச்சேன். Prelims-க்கு they'll put இந்த இது வந்து GI tag வாங்கியிருக்கு, இந்த அனிமல் வந்து endangered, இந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க. அண்ட் வாட் ஐ வில் டூ இஸ் அதை வந்து இப்போ இன்னைக்கு நான் வந்து அப்படியே படிச்சு விட்டு அந்த மாதிரி 1 week சேர்ந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு I'll cut copy and paste it my own files. I have made files in my own system. அதுல எப்படின்னா என்விரான்மெண்ட் ப்ரிலிம்ஸ் தனியா, என்விரான்மெண்ட் மெயின்ஸ், ஹிஸ்டரி ப்ரிலிம்ஸ், ஹிஸ்டரி மெயின்ஸ், அந்த மாதிரி தனித்தனி வேர்ட் ஃபைல் மாதிரி போட்டுருந்தேன். அதுல ஐ யூஸ் டு பேஸ்ட் தட். எதெல்லாம் ப்ரிலிம்ஸ் ரிலேட்டட் மாதிரி எனக்கு தெரியுது, எதெல்லாம் மெயின்ஸ், அந்த மாதிரி ஐ மைசெல்ஃப் செக்ரிகேட்டட் தட். This is also I think நான் படிக்கும் போது since I quit the job and prepared, I had enough time to do this. If you don't have the time அப்படின்னா I would suggest that read newspaper during your commuting time, your free time, tea breaks, அந்த மாதிரி படிச்சிருங்க. After that follow some current affairs website. ஒரு gist உங்களுக்கு தெரிஞ்சிரும். Because from the perspective of Hindu newspaper is not only for aspirants, every people read it. So aspirant specific-ஆ இருக்க வெப்சைட் ஏதாவது ஒன்று படிச்சுக்கோங்க. Then monthly compilations release பண்ணுவாங்க. அது வந்து you can use for reading, revising, எக்ஸாம் முன்னாடி வரைக்கும் ரிவைஸ் பண்றதுக்கு அந்த புக்லெட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க. அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் why you want to choose an IAS officer மேம் ஸ்பெசிஃபிக்கா லைக் IAS officer ஏன் சூஸ் பண்ணுவீங்க? For me, I don't know, it was startingல வந்து I think some நம்ம சின்ன வயசுல இருக்கும்போது யாராவது ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பாங்கல்ல கலெக்டர் ஆகலாம், டாக்டர் ஆகலாம், போலீஸ் ஆகலாம், அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு. மைண்ட் வாஸ் மை ஃபாதர் கேவ் இன்புட்ஸ் லைக் இனிஷியலி ஒரு 10th வரைக்கும் படிக்கிற வரைக்குமே I had this thinking that I want to become a collector. That time நமக்கு வந்து கரெக்டா UPSC எக்ஸாம் எழுதுனாதான் IAS அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டாங்க. கலெக்டர் இஸ் தட் ப்ரொஃபஷன்ஸ் நேம் அப்படிதான் வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ I had that அந்த ஒரு ஐடியா இருந்தது. பட் ஐ டிட் நாட் ஹேவ் எனி நாலேஜ் அபவுட் திஸ் என்டையர் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் ஆர் திஸ் எக்ஸாம் இட் செல்ஃப். ஸோ கம்பேரிட்டிவ்லி honestly speaking, I didn't know much about other services, foreign service or forest service. So I did not have much knowledge. Then when I was going for the job, only then I started analyzing other career options. அப்ப பார்க்கும்போது comparatively I felt that when I get settled in this job, probably down ஒரு long termல ஒரு 5-10 yearsல வந்து I thought that I'll be comfortable in this job. I can do something for this job. எனக்கு வந்து இது ஒரு ரொட்டீனா ஃபீல் ஆகாது அப்படின்னு இட்ஸ் own personal thing. So I felt it, so I chose that. What did you learn something new in LBSNAA and how was your experience? So when I always address aspirants, I'll tell this: there is a very, very, very minute and thin line between people who are preparing for the exam and people who have cleared the exam. See, அந்த thin line
cross பண்ற வரைக்கும் you will always have this saying that how was your interview experience, how லபாஸ்னா எப்படி போச்சு, அங்க டூர் எப்படி போச்சு, பாரத் தர்ஷன் எப்படி போச்சு. These things will be this routine question. And for your question, I'll answer. Labasna அப்படின்றது you will have that foundation course and சொல்லிட்டு initially you will have the 3 months where you will get to meet the people from all services. Like there'll be people from foreign service, police service, all the service. Initially you don't even know which service who belong to. அங்க போயிட்டு அப்புறம் தான் service listே வந்து வரும். So அப்படி இருக்கும்போது you will get a lot of exposure. People from other states, people from various background, doctors இருப்பாங்க, lawyers இருப்பாங்க, people from engineering, arts and science, everything டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. அண்ட் யூ வில் ஹேவ் லைக் வில்லேஜ் விசிட் இருக்கும், தென் ஃப்ரீக்வெண்ட் ட்ரெக் இருக்கும், அண்ட் யூ வில் ஹேவ் சம் ட்ரிப்ஸ், யூ வில் ஹேவ் லாட் ஆஃப் கிளப்ஸ், அட்வென்ச்சர் கிளப் இருக்கும், தென் ஆர்ட் கிளப் இருக்கும். இந்த மாதிரி everywhere you will get to interact with people and expose yourself. For example, when I was in Labasna, I routinely followed the எனக்கு வந்து அங்க போய் தான் எனக்கு பிசிக்கல் எக்ஸசைஸே வந்து ஆக்டிவ் ஆக ஆரம்பிச்சது. ஸோ ஃப்ரம் தேர் ஐ ஸ்டார்டட் கோயிங் டு ஜிம். ஒரு ஒரு ரொட்டீனா ஒரு பிசிக் மெயின்டைன் பண்றது ஸ்டார்ட் ஆச்சு. And I think it is for அது வந்து ஒரு நல்ல ஸ்டார்ட் which I am following throughout. Then I got to learn horse riding, I got to learn chess. இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. You will try your hand in different things. It will be a very good experience. But for an aspirant, what I will tell is இது வந்து பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப இதுவா இருக்கும், லைக் கிளாமரஸா இருக்கும். Don't worry about those things. How you will enjoy in Labasna அப்படின்றது you can't control now. Only thing you can control now is your time and your efforts into your preparation. When you channelize that and you put right effort at the right place அப்படின்னா things will lead and it will you'll be able to connect the dots perfectly. I couldn't hear you, your voice was breaking. Like, can you tell the importance of test series, ma'am, and that, like, in which stage of preparation can we start writing test series, ma'am? Okay, so test series ஓட importance வந்து I feel test series is very important. As I told, இப்போ நான் வந்து say that நான் வந்து அந்த attempt clear பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க, after that I've gone to IT, now I want to write the exam again அப்படின்னா I will never know what is the field difference, because நான் prepare பண்ணும்போது elimination strategies were working, you did not have this 1 and 2 அந்த மாதிரி. இப்போ அந்த answering pattern மாறிடுச்சு prelims-ல. So to be in touch with that field, உங்களுக்கு test series வந்து important. It doesn't mean that you have to pay some hefty amount and subscribe into test series அப்படின்னு கிடையாது. You will always have a lot of online materials available. நிறைய coaching institutes they'll conduct free test. இந்த மாதிரி you can access, or you can join some 3-4 friends together, you can join and you can subscribe to some online test. இந்த மாதிரி you can do. So test series பொறுத்த வரைக்கும் the importance is that it keeps you relevant. அந்த field வந்து எப்படி மாறிட்டு இருக்கோ அதை உங்களுக்கு intimate பண்ணுது. And இது prelims பொறுத்த வரைக்கும். And prelims, one main thing which I did in between my first attempt and my second attempt is that analyzing the test series. So prelims first attempt I wrote lot of tests, but I won't analyze it properly at all. Second attempt prepare பண்ணும்போது each and every test நான் 2 hours test எழுதுறேன் அப்படின்னா equivalent time I'll devote for analyzing the test. எந்த மாதிரி questions நமக்கு ராங்கா போகுது, எந்த மாதிரி thought process நமக்கு வந்து wrong answers கொடுக்குது. Because one person asked elimination strategy சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, which means இப்போ நான் ஒண்ணு நினைச்சிருப்பேன் இந்த மாதிரி இருந்தா இது தப்பா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு, but at the end of the day it might not work out. இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும். So analyzing the test series adds value to your preparation. அதனால test series is very important. And what was the follow up question? For mains பொறுத்த வரைக்கும், and again test series பொறுத்த வரைக்கும், if you will be able to analyze your speed, your writing skills. See, நான் வந்து இப்போ for example tell me about the Manipur problem அப்படின்னு உங்களை கேட்கறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க நிறைய சோர்சஸ்ல இருந்து படிச்சு வச்சிருப்பீங்க, கரண்ட் அஃபேர்ஸ், இந்து நியூஸ் பேப்பர், அது இதுன்னு சொல்லிட்டு you will be able to tell some 20-25 points. பட் அது ஒரு ஆன்சரா எடுத்துங்க. ஒரு ஆன்சர்ல ஒரு 15 மார்க் கொஸ்டினுக்கு எனக்கு ஆன்சர் வேணும். 15 மார்க் கொஸ்டினுக்கு மேக்ஸிமம் டைம் ஐ திங்க் 10 minutes or 10.5 minutes மட்டும் தான் நீங்க எடுத்துக்க முடியும். 3 pages எழுதணும். You write அப்படின்னா you will not be able to put exactly your thoughts into words. அதை ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கு டெஸ்ட் சீரிஸ் will help you, because at the end of the day the evaluator is going to judge whether you are a probable candidate or not based on your answers. So answers நீங்க வந்து அடான் பண்ணணும். என்னோட 15 மார்க் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வந்து அட்லீஸ்ட் should fetch me 7.5 marks. half mark கிட்ட நான் வாங்கினா I'll be in the top prestigious top to get my desired service and desired card. So அப்படி இருக்கும்போது I'll advise you to go with the
test series. Test series are very important, but that doesn't mean that you have to pay hefty amounts to it. You can plan among yourself. You can also form, like you all have a vibrant community வச்சிருக்கீங்க, student community நல்ல vibrant ஒரு group வச்சிருக்கீங்க. Somebody can take the initiative and you can அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வீக்லி ஒரு 2 டெஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் எழுதலாம், வீக்லி இந்த சாப்டர் படிச்சுட்டு முடிக்கலாம், அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு you can devote your time towards that. இப்போ நம்ம நோட்ஸ் ரெகுலரா இப்போ டெய்லி படிச்சு நோட்ஸ் எடுக்காம இப்போ வந்து மந்த்லி மேகசின் அப்புறம் வந்து இயர்லி கம்பைலேஷன் லைக் ப்ரிலிம்ஸ் 365 அந்த மாதிரி மட்டும் படிச்ச போதுமா மேம்? நம்மளா படிச்சு லைக் டெய்லியும் நோட்ஸ் எடுக்கிறது வந்து பெட்டரா இருக்குமா மேம்? See, time wise also and effort wise also I would suggest the first one, because நீங்க படிச்சு அத நோட்ஸ் எடுக்கிறது இட்ஸ் ஓகே, இட்ஸ் குட் ஒன்லி, உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் எல்லாம் ஓகே. பட் ஹவு வில் யூ ரிவைஸ் தட்? நான் வந்து GS1 and GS2 ஒரு நாள் நடக்குது, GS2 GS3 ஒரு நாள் நடக்குது. யூ வில் செக்ரிகேட் த நோட்ஸ். அதுக்கப்புறம் எந்தெந்த டாபிக்னு எப்படி தெரியும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நீங்க மெயின்ஸுக்குலாம் படிக்கும் போது டாபிக் வைஸ் தான் படிப்பீங்க. டுடே யூ வில் ரீட் செகுலரிசம், டுமாரோ யூ வில் ரீட் குளோபலைசேஷன், இந்த மாதிரி படிப்பீங்க. How will you make notes like that? So what I would suggest is read, like ஒரு நான் ஏற்கனவே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சொன்ன மாதிரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதோட ஜஸ்ட் per day just படிப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் அதோட கம்பைலேஷன் படிச்சுட்டு it will be easy for you to revise. Likewise மெயின்ஸுக்குமே சரி, say you are taking a topic named as globalization டாபிக் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா you have to read at the max 15 points, because அது 15 மார்க் கொஸ்டினா வந்தா உங்களுக்கு ஆன்சர் எழுத தெரியும். அதுலயே உங்களுக்கு குளோபலைசேஷனோட இன்ட்ரோடக்ஷன், குளோபலைசேஷனுக்கு ஒரு கன்க்ளூஷன், குளோபலைசேஷன் ரிலேட்டட் டேட்டா ஏதாவது, ரிப்போர்ட்ஸ் ஏதாவது, அது குளோபலைசேஷன் எய்ட் பண்ற மாதிரி ஸ்கீம்ஸ், வாட் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் டி குளோபலைசேஷன், some related images to explain that concept, இந்த மாதிரி எல்லாமே அடங்கி you should read and prepare a note. இது for main science, because நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாலிட்டியே லக்ஷ்மிகாந்த்ல இருந்து you are reading some high court related ஒரு சாப்டர் படிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். how you will use it for an answer? ஃபைனலி நீங்க எவ்வளவு படிச்சாலும் அது எப்படி எழுதுறீங்கன்றதை பொறுத்துதான் உங்களுக்கு மார்க் வரப்போகுது. ஸோ ஃபார் மெயின்ஸ் வாட் ஐ டிட் இஸ் செகுலரிசம்ன்ற கான்செப்ட் படிக்கணும் அப்படின்னு நான் சொன்ன மாதிரி இன்ட்ரோ, கன்க்ளூஷன், எனி குட் கோட், சம் விஷுவல் டெபிக்ஷன், இல்லாட்டி some data related to secularism, some report related to secularism, இந்த மாதிரி எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுப்பேன். then I will go through previous year question papers. previous yearல இந்த டாபிக்ல இருந்து என்ன மாதிரி questions வந்திருக்கு. so that will be enough. Because no question will repeat. நீங்க வந்து செகுலரிசம்ன்ற கொஸ்டினையே ஃபியூச்சர் இயர்ஸ்லயும் அதே டாபிக் வந்தாலும் 100 different waysல they ask question. அந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டினுக்கு you will then only recollect and write the answers. You can't be 100% prepared, but you can be at least 10-15% prepared with this intro, conclusion and the diagram வகைரா. அதுல வந்து you can be prepared. அதுக்காக you can take notes. Other than that, for current affairs and everything, I will tell that go with digital notes only and pre-compiled notes இருக்கும், அதை எடுத்து படிங்க. Don't spend extra efforts for that. Minimal effort is enough for that. And also, can you tell the strategies for beginners? Like இப்பதான் UPSC ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்றாங்கன்னா, so like என்னென்ன strategies ஃபாலோ பண்ணலாம் like beginners இருக்கவங்க? Okay. College. So what I'll tell is some இப்போ உங்களுக்கு காலேஜ் வந்து என்ன டைம் இருக்கும்? 9 to 5, மேபி அரௌண்ட் 9 to 5 வச்சுப்போமே. ஸோ 8:30 or 9 to 5 இருக்குன்னு வச்சுப்போம். மார்னிங் யூ வில் ஹேவ் அட்லீஸ்ட் 6 to 7 ஒரு 1 hour இருக்கும். ஓகே, தென் ஈவினிங் 6 to 7 ஒரு 1 hour இருக்கு. அண்ட் தென் ஈவினிங் யூ வில் ஹேவ் ஒரு 5க்கு முடிஞ்சா கூட அகெயின் யூ வில் ஹேவ் அட்லீஸ்ட் 6 to 9 ஒரு 3+1 அட்லீஸ்ட் 4 hours மினிமமா பேசணும்னா கூட யூ கேன் ஸ்பெண்ட் சம் 4 hours. And other than that, as I said, நீங்க வந்து ஒரு லஞ்ச் பிரேக்ல இருக்கீங்க, லஞ்ச் பிரேக் இஸ் 1 hour அப்படின்னா யூ கேன் ஈட் இன் சம் ஒரு half an hourல முடிச்சுட்டு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் 4 பேர் சேர்ந்து நியூஸ் பேப்பர்ல நீ இந்த பேஜ் படி, நான் இந்த பேஜ் படிக்கிறேன், 4 பேஜ் படிச்சுட்டு யூ கேன் டிஸ்கஸ். அந்த டிஸ்கஷன்லாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் ஆகும். அந்த மாதிரி நீங்க நியூஸ் பேப்பர் முடிக்கலாம். மார்னிங் 1 hour யூ கேன் டிவோட் ஃபார் எனிதிங் லைக் யுவர் ஆப்ஷனல். நான் ஆப்ஷனல் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மை ஆப்ஷனல் சோசியாலஜின்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோசியாலஜில இந்த சாப்டருக்கு இந்த புக்கு சொல்லியிருக்காங்க, அந்த புக்ல ஒரு 10 பேஜ் படிக்கிறேன். மார்னிங் 1 hour இஸ் கான். Then newspaper I'll complete in this break and everything. Evening 3 hoursல I'll devote some 1.5 hours and 1.5 hours. 1.5 hours நான் வந்து ஸ்பெக்ட்ரம் படிக்கிறேன், 1.5 hours நான் பாலிட்டி படிக்கிறேன். இல்லாட்டி for some people they'll feel it easy to read only one subject. நான் வந்து பாலிட்டி மட்டும் தான் நான் அந்த புக் படிச்சப்பறம் நான் வேற புக் படிக்கிறேன்னு கூட. Then you can do that also. Make sure you take good breaks in between. Some 1 hour once வந்து ஒரு நல்ல பிரேக், ஒரு நல்ல வாக் போயிட்டு வரீங்க. அந்த மாதிரி you can adjust your whatever your studio setting it is. அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ கேன் ஃபாலோ.
ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருக்கும்போது கூட ஒரு பிகினிங் ஸ்டேஜ் நான் இருக்கேன்னா கூட யூ கேன் டேக் அப் அண்ட் ரீட். ஸ்டார்ட் வித் என்சிஆர்டிஸ் எல்லாத்துக்கும் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ண வேணாம். ஃபார் பாலிட்டி அண்ட் சச் திங்ஸ் யூ கேன் கோ டைரக்ட்லி வித் லக்ஷ்மிகாந்த் புக் ஈஸியா தான் இருக்கும். தென் ஃபார் ஸ்பெக்ட்ரம் இஸ் ஃபார் ஹிஸ்டரி அண்ட் யூ ஹேவ் ஜியாகிரபிக்கு யூ கேன் டேக் என்சிஆர்டிஸ். ரொம்ப வந்து எனக்கு ரொம்ப ஜியாகிரபி கஷ்டமா படுற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா யூ கேன் கோ வித் 6th 7th 8th அண்ட் தென் கண்டினியூஸ். இல்லாட்டி டைரக்டா நீங்க வந்து 10th 11th 12th என்சிஆர்டி எடுத்தாலே ஜியாகிரபி வில் பி ஈஸி. தென் ஹிஸ்டரி ஆல்சோ என்சிஆர்டி இஸ் நீடட், பட் ஃபர்ஸ்ட் யூ ஸ்டார்ட் வித் ஸ்பெக்ட்ரம். மாடர்ன் இந்தியாவே ஆரம்பிச்சிருங்க. என்விரான்மெண்ட் சங்கர் புக் சும்மா அது வேகா நீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சாலே போதும். இந்த மாதிரி பேசிக் செட் ஆஃப் புக்ஸ் இருக்கு. அந்த புக்ஸை வந்து நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு 4 hours per day நீங்க உட்காரீங்க. பிளஸ் யூ ஹேவ் வீக்கெண்ட்ஸ் யூ கேன் ஸ்பெண்ட் சம் 6 hours கூட ஒரு பாலிட்டி புக்கு யூ வில் ரெக்வயர் அட்லீஸ்ட் ஒரு 2.5 weeks கண்டினியூஸா படிச்சோம்னா கூட யூல் பி ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் தட். ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் தோஸ் திங்ஸ். லைக் நிறைய மெட்டீரியல் அந்த மாதிரி இல்லாம இருக்கிற மினிமம் செட் ஆஃப் புக்ஸ் இருக்கிற மினிமம் டைம் வச்சு நீங்க போனாலே யுவர் ப்ராசஸ் வில் பி ஸ்ட்ரீம்லைன். Since we are not able to predict the UPSC question paper, what is UPSC examining and what is you expecting from us? UPSC is expecting a person who can be an officer. அவ்வளவுதான். vaguely put அதுதான். ஏன் நான் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா this is not the only phase you will be learning. நான் ப்ரிப்பரேஷன் டைம்ல மட்டும் தான் படிப்பேன்னா அப்படி கிடையவே கிடையாது. ஆஃப்டர் யூ கோ டு யுவர் ட்ரைனிங், ஆஃப்டர் யூ ஜம்ப் ஃப்ரம் ஒன் பொசிஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மை ஃபர்ஸ்ட் டெசிக்னேஷன் வாஸ் assistant collector trainee Dindigul. So அந்த ஒரு நியூ டிஸ்ட்ரிக்ட் நான் போனேன். இட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் மை லைஃப் வேர் ஐ வாஸ் கம்ப்ளீட்லி லெஃப்ட் அலோன் ஆன் மை ஓன். தேர் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் செட்டில் ஆகிறதுக்கே கொஞ்சம் டஃபா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. தென் ஐ ஹேட் டு மேக் லைக் கனெக்ஷன்ஸ் வித் லாட் ஆஃப் பீப்புள் அண்ட் லேர்ன் திங்ஸ். ஸோ ட்ரைனிங் பீரியட்ல யூ வில் பி அட்டாச் வித் வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், எஜுகேஷன், ஹெல்த், அந்த மாதிரி யூ வில் லேர்ன் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். அதுக்கப்புறமேட் தென் யூ வில் நவ் ஐ எம் கோயிங் டு டெல்லி ஃபார் அசிஸ்டன்ட் செக்ரட்டரிஷிப். தென் ஐ எம் அட்டாச் வித் ஹையர் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட். இந்த மாதிரி throughout your entire 30 or 35 years of service, you're going to keep on learning. So UPSC is clearly expecting a kind of person who will be able to do all this. It's not only about examination. Why do you think UPSC is going to put you all through this very difficult phase? Because it's preparing you for something which will continue. It's not like preparation time la மட்டும் நீங்க படிச்சா போதும், அதுக்கப்புறம் எதுவுமே இல்லைன்னு கிடையாது. இது வந்து இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி கிவிங் யூ பெட் மாதிரி ஒரு லெவல் பிளேயிங் பெட் கொடுக்குது. ஸோ தட் ஃப்ரம் தேர் யூ கேன் கீப் ஆன் மூவிங். அதனால யூ நீட் நாட் ப்ரிடிக்ட் யூபிஎஸ்சி. அஸ் ஐ டோல்ட் earlier, you cannot control certain things and you have no right to worry about those things. என்ன யூபிஎஸ்சி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுது, யூபிஎஸ்சி ஏன் வந்து அன்பிரிடிக்டபிளா கொஸ்டின் பேப்பர் வைக்குது, இதெல்லாம் நம்மளால கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது. வாட் யூ கேன் ப்ரிப்பேர் இஸ் ஹவு கேன் ஐ ஓரியன்ட் மை ப்ரிப்பரேஷன், ஹவு கேன் மை எஃபர்ட்ஸ் பி ஸ்ட்ரீம்லைன். இதை நான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபோக்கஸ் ஆன் தட் அண்ட் see my idea is that if you put right efforts in right place, right things will fall in place. That's all. So have a trust in the process and trust on you. That is enough. One last question, ma'am. Like student community, like AIC ல இருந்து like effective preparation பண்றதுக்கு like what are the steps we can take? Like in college ல like effective preparation பண்றதுக்கு like ஒரு student community like what are the steps we can take, ma'am? Okay. First of all, I am very happy to see a good community like this. Or student community la வந்து you people are having good idea and everything. So back while I was preparing, I always used to regret thinking that எனக்கு வந்து காலேஜ் டைம்லயே இந்த ஐடியா இல்லாம போயிடுச்சு. Because college timeல obviously I had a lot of empty time. I'll roam around here and there, do that project, this project, unwanted paper presentation, அது இதுன்னு சொல்லிட்டு I never streamlined my efforts towards this preparation. So அந்த 2 years போனது I was regretting because I would have at least got some 2 years earlier service வந்திருக்கலாமே எனக்கு தோணுச்சு. So being a group of young people who have இந்த மாதிரி காமன் ஐடியா இருக்கும் போது what you can do is, one thing I told is, ஒரு டெஸ்ட் சீரிஸ் நீங்க பை பண்றீங்க அப்படின்னா மேபி your college can sponsor or எல்லாரும் சேர்ந்து கூட you can put some amount and then you get one test series, prelims test series. அந்த ஷீட் வச்சு நீங்களே ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஒரு டெஸ்ட் வாங்கினா கூட யூ கேன் download it and take print and you can share, or you get help. You can together go and approach some institute and say that நாங்க எல்லாருமே இப்படி படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம், எங்களுக்கு கன்செஷன்ல கொடுங்க. So monetary wise and material wise you can do that. And I think I have seen the slide regarding one library also. So I assume that you have some common pool of books வச்சிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க.
that you can always strengthen. You can always ஏதாவது நியூ மெட்டீரியல்ஸ் வருது அது அன்அஃபோர்டபுளா இருக்கு அப்படின்னா குரூப்பா காமனா யூ கேன் பை அண்ட் கீப் so that you all can access. மெட்டீரியல் வைஸ் அந்த ஃபினான்ஷியல் crunch வந்து கம்மியா இருக்கு. One more thing you can do as being a part of the student community is you can give support to each other. This pure group support இருக்குல்ல, that's very important. While I was preparing, I made a point that I will prepare alone only. I don't want this group study kind of thing. எனக்கு வந்து அது செட் ஆகும் தோணல. And further, I was away from the group study mentality. I was neither a college student nor very matured கிடையாது. So I thought that எனக்கு I need the comfort of home. I need only the people who can support me. அவங்கள மட்டும் வச்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு I never encouraged myself towards group preparation. What you can do is, for example, say OVIA is preparing today environment வச்சுப்போமே. This week வந்து OVIA வந்து Friday வந்து environmentல ஒரு chapter படிக்கிறாங்க. And then say somebody else is preparing some other chapter. environmentல chapter 2 இவங்க படிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு 4 பேர். You need not see, we are around some 25 people இங்கன்னு வச்சுக்கலாம். Not every 25 people should be alike ன்னு கிடையாது. ஒவ்வொருத்தருக்கு பேஸ் மாதிரி. இந்த 25 people உங்களுக்குள்ள say form some 4 groups or 5 groups like that. Take environment book, ஓவியா ஒரு சாப்டர், மகேஷ் ஒரு சாப்டர், அந்த மாதிரி ஒரு 4 சாப்டர் படிங்க. This group will be well versed in environment. Discuss within yourself. At the same time, parallel ஒரு group ancient India, parallel ஒரு group வந்து world history, something like that. 4 சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கோங்க. Then you 4 groups come together on one weekend. On the 2 days you can complete everything. This is very, very useful. See, நான் வந்து உட்கார்ந்து அதே என்விரான்மெண்ட் ஒரு சாப்டர் பார்த்தா எனக்கு வந்து ஒரு 1 hour ஆகுது. Separately you are reading, you will take 1 hour. Everybody will take that one hour. But இதே வந்து OVIA has read that 1 hour and then she is explaining to me போது it will take only 40 minutes. Then we are explaining as a group போது 30 minutes. It's like revision தான். It's advantage for the person who is explaining also. They get that concept well imbibed in their mind, and it is useful for you also because you get to learn something from the comfort of your friend zone. நீங்க வந்து அந்த இது பண்ண தேவை. And it's like nobody is going to lose in this. It's like win-win game. நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லி தரேன், நீங்க எனக்கு ஒன்று சொல்லி தரீங்க. மியூச்சுவலா டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. This you can do as a community. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Participants, is there any question? You can post your question in the chat box. It's okay. It's okay. Some of us, even me during the initial stages, I was having very much hesitation to quit the job. Financial, நம்ம எல்லாருமே வந்து அந்த கரெக்டான மிடில் கிளாஸ் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்திருப்போம். We might be the first graduates in our family, so we all will need them. That is not a problem. You have to prepare your placements. I don't know which particular department you belong to. Get the help of your professors. For example, I was in computer science department, so whenever I needed some help related to placements and everything, and placement ஒரு coordinator இருப்பாங்க, ஒரு professor, somebody will be there. Get their help. Be prepared for placements. Be it and உங்களுக்கு aptitudeலாம் it will be there, no? So get that and get the help from others and அதையும் prepare பண்ணுங்க. Both manage பண்றது, I think you can devote equal time. Morning நான் சொன்ன மாதிரி மார்னிங் 2 hours வந்து நான் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு படிக்கிறேன், ஈவினிங் 2 hours நான் UPSC படிக்கிறேன். அந்த மாதிரி இருக்கிற லிமிட்டட் டைம் how can I do அப்படின்னு பாருங்க. See, you are telling that you want a job, which means you will be going to job even after clearing like even after your college gets over. College முடிச்சிட்ட அப்புறம் ஜாப் போறேன்னும் போது your preparation is going to be a bit long process. அப்போ நீங்க you can equally divide the time. நான் 2 hours மார்னிங் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்க்கும் 2 hours வந்து and for UPSCக்கும் படிங்க. Then after you get placed, then you can change it. நான் சொன்ன மாதிரி ஒர்க் பண்ற ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வந்து எப்படி டைம் டிவோட் பண்ணலாம்னு சொன்னாலும் அந்த மாதிரி you can manage. You can very well manage. Just have hope and whatever efforts. நான் 1 hour உட்காந்து படிச்சாலும் நான் ஒழுங்கா படிக்கிறேன்றது it's not that நான் 10 மணி நேரம் வெறும் புக்கு மட்டும் உட்காந்துட்டு இருந்தா I'll complete the syllabus ஆனா கிடையாது. Even if I put one hour, உங்க மைண்ட் ஃபுல்லாமே அங்க இருந்து கரெக்டான எஃபர்ட்ஸ் போட்டீங்க அப்படின்னா it will yield your fruits. Vocabulary is important அப்படின்னு பார்த்தோம்னா many students they are writing their mains examination in their mother tongue also. நீங்க வந்து அதே GS1 GS2 ethics எல்லா essay உட்பட எல்லாத்தையும் தமிழ்லயும் எழுதலாம், பிரச்சனை கிடையாது. பட் யூ ஃபீல் லைக் எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும், சில லைக் எக்ஸ்ட்ராடினரியா எழுத தெரியல எனக்கு அப்படின்னா பிரச்சனையே கிடையாது. ஆல் தே ஆர் செக்கிங் இஸ் வெதர் யூ ஆர் ஏபிள் டு கிவ் குட் ஆன்சர் ஃபார் தட்
கொஸ்டினா இல்லையான்னு தான் பாக்குறாங்களே தவிர நீங்க வந்து ஒரு கதை எழுதுற மாதிரி நாவல் எழுதுற மாதிரி எழுதணும்னு யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது இல்லை. அண்ட் டோன்ட் வெரி யூ ஆர் சி இது எல்லாருக்குமே வரும். நம்மளோட தாய்மொழி தமிழ். நம்ம வந்து இங்கிலீஷ்லயே வந்து கஷ்டப்பட்டு வந்து பிளேஸ்மெண்ட்காகவோ இல்லாட்டி வந்து 10 ரூபாய் ஃபைன் போடுவேன் ஸ்கூல்ல எல்லாம் எங்களை எல்லாம் மிரட்டினாங்க. தட்ஸ் ஹவ் ஐ லேர்ன்ட் இங்கிலீஷ். ஸோ இந்த மாதிரி எப்படியாதான் கத்துக்கிட்டு இருப்போம். இட்ஸ் ஓகே டு பி பேட் அட் விச் இஸ் நாட் அவர்ஸ். நம்ம தமிழ்ல வந்து எழுத கஷ்டப்பட்டா பரவாயில்ல. இட்ஸ் ஓகே. வாட் ஐ வில் டெல் இஸ் டோன்ட் கீப் தீஸ் அஸ் ஹிண்ட்ரன்ஸ் ஃபார் யூ. லைக் நான் என்னால வந்து எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ் அவ்வளவு பெர்ஃபெக்டா வரமாட்டுது, கோர்வையா வரமாட்டுது அப்படின்றதுனால யூ டோன்ட் திங்க் இது ஒரு பேரிகேட்னு நினைக்கவே நினைக்காதீங்க. சி வெதர் யூ கேன் ரைட் இன் தமிழ். தமிழ்ல என்னால எழுத முடியுமான்னு பாருங்க. இல்ல எனக்கு அந்த மாதிரியும் ஐடியா இல்ல, எனக்கு இங்கிலீஷ்ல எழுதணும் பட் என் ஒகேபுலரி ஸ்ட்ராங்கா இல்ல அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா டோன்ட் வெரி. லைக் நீங்க இந்த நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறீங்க, லாட் ஆஃப் புக்ஸ் படிக்கிறீங்கல்ல, நாட் தட் அதர் புக்ஸ், ஈவன் திஸ் குவாலிட்டி இன் எவ்ரிதிங் ஐ அம் டெல்லிங். இதெல்லாம் படிக்கும் போது அப்படியே ஒரு ஃப்ளோலயே யூ வில் பிக் அப் words, you'll pick up things. See, everybody is born with the same level of things only. By their experience and by their exposure only we get to know a lot of things. And the matter, this preparation, this process will give you whatever you need. All you need is just keep going. You don't get disheartened. You don't have to get down at any time. You just trust that I am going through a process and this process will take me. அப்படின்னு நம்பினா போதும். How to boost ourselves when we feel low? That is all. Like everybody will feel low. First thing is feeling low is part of aspirantship. Trust me. I have gone through that low dull phase. Everybody who have succeeded would have gone through this dull phase. So whenever you feel dull, accept it. Okay, for example, I am being very emotionally dull. எனக்கு ஹெல்ப் வேணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்ட் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, நம்ம டல்லா இருக்கும். தென் அனலைஸ் த ரீசன், எதனால டல்லா இருக்கும். அந்த ரீசன்ஸ் அனலைஸ் பண்ணும்போதே பாதி. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வென் ஐ வாஸ் இன் ப்ரிப்பரேஷன் ஐ யூஸ் டு கெட் ஆங்ஸைட்டி. ஐ டோல்ட் ஸோ ஐ வில் அனலைஸ், சிட் டவுன் அண்ட் சே தட் ஓகே ஐ எம் ஆங்ஸைட்டட். எதனால எனக்கு ஆங்ஸைட்டி வருது? நம்பர் ஒன், ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் ஆங்ஸைட்டட் அபவுட் கிளியரிங் ப்ரிலிம்ஸ் பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் ஆகல. ஸோ ஐ திங்க் இப்போ ப்ரிலிம்ஸ் ரிசல்ட் நம்ம கையில இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட்ஸ் நாட் கம்ப்ளீட்லி இன் மை ஹேண்ட். அந்த டே பொறுத்து, அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் பொறுத்து எல்லாம் மாறுது. வாட் இஸ் இன் மை ஹேண்ட்? மை ப்ரிப்பரேஷன். ஹவு இஸ் ப்ரிப்பரேஷன் இன் மை ஹேண்ட்? இத்தனை நாள் நான் இப்படி படிச்சா ஐ பி ரெடி ஃபார் த எக்ஸாம். ஸோ இன்னைக்கு நான் என்ன பண்ணும்? இன்னைக்கு நான் வந்து இத்தனை மணி நேரம் படிக்கணும். இந்த 1 hour என்ன பண்ணும்? இந்த 1 hour நான் ஹிஸ்ட்ரி படிக்கணும். ஓகே, தென் ஐ கோ வித் ஓகே ஹிஸ்ட்ரி படிக்கலாம். ஹிஸ்ட்ரி படிச்சு முடிச்சிட்டு அப்புறம் தென் ஐ கன்சர்ன் அபவுட் திங்ஸ். ஸோ திஸ் ஃபியர் இஸ் எலிமினேட்டட். தென் ஐ வை ஐ எம் ஆங்ஸைட்டட்? மேபி ஐ எம் திங்கிங் அபவுட் மை டெசிஷன். ஐ ஷுடன்ட் ஹவ் குவிட் த ஜாப்னு நான் யோசிக்கிறேன். தென் ஐ திங்க், ஐ சிட் அண்ட் திங்க் லைக் ப்ராக்டிகலா ஐ எம் ஸ்பீக்கிங். ஐ சிட் அண்ட் திங்க் சேயிங் தட் வாட் கேன் ஐ டூ நவ்? நான் ஜாப் எழுதி கொடுத்துட்டு வந்தாச்சு, ரெசிக்னேஷன் போட்டாச்சு, that letter and something, everything I got. What can I do now? I cannot do nothing. So if you can't do anything about something, you have no right to worry about. That's an unwanted thing. So அதை eliminate பண்ணு. இந்த மாதிரி the cause of fear and the cause of self-doubt, if you need, you write in a paper and see. அதுல ஒரு 50 to 60% தேவையில்லாதது இருக்கு. அதெல்லாம் எலிமினேட் பண்ணிட்டாலே the probable things இருக்கும். லைக் என்னால சிலபஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல, என்னால ஆன்சர் ஒழுங்கா எழுத முடியல. தீஸ் ஆர் தி திங்ஸ் வேர் யூ ஷுட் வரி. ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து யூ ஹேவ் டு சார்ட் அவுட். என்னால சிலபஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல, பாலிட்டி கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல. பாலிட்டியில 20 சாப்டர் இருக்கு, ஒரு சாப்டருக்கு எனக்கு 2 hours ஆகுது. ஸோ எப்படியெல்லாம் என்னால கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும்? ஸோ விச் எவர் யூ கேன் ஒர்க் அவுட், எதெல்லாம் எந்த இடத்துல எல்லாம் என்னால எஃபர்ட் போட்டு ஒர்க் பண்ண முடியுமோ அந்தந்த இடத்துல யூ கேன் கீப் ஒர்க்கிங். எதெல்லாம் உங்களால சேஞ்ச் பண்ண முடியாது, ஸ்டாப் வரிங் அபவுட் தோஸ் திங்ஸ். தட்ஸ் ஆல். Does having good reading habit helps you anyway in the preparation? Reading habit ன்றது you are telling textbook reading or other than textbook reading, அது எனக்கு தெரியல. So whatever it is, reading habit ன்றதே வந்து it's good. See it, for example எனக்கு வந்து I am a peculiar kind of reader. I can books எல்லாம் I'll be like interested to read and everything. இதே வந்து எனக்கு வந்து புக்ஸ் விச் ஆர் லைக் நாவல்ஸ், லைக் அதுவும் பர்டிகுலரா இங்கிலீஷ் நாவல்ஸ் வந்து ஐ கான் புட் மை செல்ஃப் அண்ட் ரீட். எனக்கு 10th பேஜ் படிக்கும் போது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் மறந்துடும். இதே தமிழ் நாவல்ஸ் இந்த பொன்னியின் செல்வன்ல ஐ ரெட் இன் சம் 2.5 3 days ஐ கேன் ரீட். இந்த மாதிரி எனக்கு பெகுலியர் ரீடிங் ஹேபிட் இருந்துச்சு. தென் லபாஸ்னாலா போனதுக்கு அப்புறம் தென் கிவ் யூ ஒரு புக்கை படிச்சுட்டு சம்மரி சொல்லுங்க, ரிவ்யூ சொல்லுங்க, இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். தென் ஸ்லோலி யூ வில் கல்டிவேட் தட் ஹேபிட். This habit is very good even if you are in service, even after you get into service, or if you don't get into in service and end up in any other career also.
This habit is a very good habit where you can cultivate. It's like physical development mari. Fitness gym போய் நம்ம டயட்லாம் மெயின்டைன் பண்ணி ஃபிட்டா இருக்கிற மாதிரி it's a good habit. We can cultivate that. Other than textbook also, don't read too much novels and everything. It's not going to be very much useful. Read some good nation oriented books like um, like what can I tell you? எனக்கு நாவல் புக்ஸ் வந்து பர்டிகுலரா ஐ எம் நாட் இன்டு தட், ஸோ எனக்கு அது தெரியல. அதர் தேன் டெக்ஸ்ட் புக்னும் போது யூ கேன் டேக் சம் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் புக்ஸ் மாதிரியோ, இந்த இக்கிகாய் இல்லாட்டி அட்டாமிக் ஹேபிட்ஸ் சம்திங் லைக் தட் அந்த மாதிரி படிக்கிறதுனால ஓகே. இல்லாட்டி ரிலேட்டட் டு சம் ஜியோ பாலிட்டிக்ஸ் இல்லாட்டி தி பிரிசனர்ஸ் ஆஃப் ஜியோகிராஃபி அந்த மாதிரி சம் புக்ஸ் விச் கேன் எய்ட் இன் யுவர் ப்ரிப்பரேஷன் ஆல்சோ is good. But what I'll tell is spectrum ஒரு கதை புக் மாதிரி தான் இருக்கும். Don't go too much into the novel reading and everything. That's not very much required at this point. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for your valuable words and answering all the questions by connecting with the experience, ma'am. The words have truly enlightened us, ma'am. And I also thank all the participants for engaging in the question and answer session. I now request Vice President Dhanush Raj to extend the gratitude through a vote of thanks. A warm good evening to everyone. The best way to predict the future is to create it. For that creation, it needs effort and words from experienced people. With the AAC, with immense gratitude that we extend our heartfelt thanks to Ms. Priyanga IAS ma'am for gracing the event. We are truly honored to have witnessed insightful words and inspiring journey of ma'am. Thank you for sharing your experience, ma'am. Thank you, ma'am. And we thank our beloved staff coordinator, Mrs. Ravindradevi Revadi ma'am, for her continuous support and motivation. Thank you, ma'am. And we thank all the participants for making this event a great one. On behalf of AAC, we are looking forward to your participation in the upcoming events. Thank you. Thank you so much. Thanks for being wonderful audience. Thank you to this wonderful student community for giving me this opportunity. Thank you. All the best. Thank you.